Brichem Abuam zu noch einer Episode von Teef Teef Podcast. Hand haben wir ein interessanter Jid, der heißt Reb Nachi Weiss von Yisroel. Reb Nachi is involved in a sach interessante project. Befrat is involved in the Indian von Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik liegt in Shechem. Dort ist ein Kever. Es ist sehr schwer urzukommen zu der Platz. Aber Nachi in seine Chawairem haben daran gelegt, dass Sachkeuches durch aus der Juden gdei zu bringen, als Jiden sollen kennengelernt davenen und verbringen bei Kever Yosef in Shechem. This is a fascinating interview. Fahren wir gleich aber daran, in dem Interview muss ich suchen nach pur Sachen. Number one, letzte Woche hat man gemacht, nicht zu machen, kein Episode, weil es ist gewesen Chaneke, Sachmenschen sind busy, und ich habe nicht gewollt, herausgeben eine Episode, wenn Menschen gehen es nicht sehen. Aber wie bald, Teef Teef ist ein consistent Podcast, man macht es jede Woche, geht man bei Jesus Hashem bekurev, herauskommen mit einer Bonus-Episode, eine Woche, mitten von der Woche, und herausgeben noch eine Episode, gedei Maschton zu sein für die Episode, was man hat verpasst, letzte Woche auf Chaneke. Gits von dem, fahren wir daran, die Episode müssen wir noch bedanken, die Sponsors von der Episode. Der erste Sponsor ist LALECHET. Kever, noch du a pur Tag geblieben für der größte Special von LALECHET. Der, was kauft ein Ticket, ein Airline-Ticket mit LALECHET. Und man mentioned, Teef Teef Podcast, heißt es Shloime. Der Shloime Science geht bekommen free travel insurance. This is not going to last. So call LALECHET today. LALECHET is an amazing travel agency. They can deal mit alles. Flights, hotels, haben amazing rates for hotels. In auch car rentals, in itinerary planning, tour guides, drivers, kuschere Essen, alles was Hayid darf in the Indian von travel, can LALECHET Mesader sein. Call them today. The phone number is 718-215-1566. That's 718-215-1566. You can auch schicken eine E-Mail zu info@lalechet.com oder kann man gehen zu der Website lalechet.com. That's LALECHET.com. Noch einmal, der Mann Shloime Science Teef Teef Podcast and get free travel insurance. 718-215-1566. This offer expires at the end of December. A few days left. 718-215-1566. Shkoyach LALECHET. Lass me bedanken der zweite Sponsor von der Episode, MEFOAR. Jetzt ist Chassanes Season. Chaneke is over. In the Oilem is great to gehen zu Chassanes und Simches. MEFOAR hat beautiful matunas. Man kann kaufen für Achusen, für Akalle, für Mechetunem. It's time for anybody. MEFOAR has got you covered in Judaica. Beautiful items. Sie haben 4 Geschäften. Eins in Butterpark, eins in Williamsburg, eins in Lakewood, eins in Muncie. Go to MEFOAR, go to their stores, go to their website. You can auch schicken a WhatsApp to sein number. They can deliver in anywhere in the tri-state area. They ship all over America. I feel it's Texas, I feel it's California, I feel it's Florida, everywhere. The phone number to MEFOAR is 718-436-0707. That's 718-436-0707. Avada can go to the website MEFOARJUDAICA.com. That's MEFOARJUDIACA.com. Nochmal, the phone number is 718-436-0707. Shkoyach MEFOAR. Tell them that Shloime Science sent you. The advertising of Teef Teef Podcast. Teefs or the strict text message or the WhatsApp to 718-395-3465. That's 718-395-3465. Yes, let me reingehen to the episode von Reb Nachi Weiss Shlita. Nachi. Das Nice wissen, to see you. Welcome. it's nice to see you too. Thank you for being here. Das wissen, als einer von der Sibbes, was ich mir jetzt tue, ist Yisroel, man ein größer Heilig von dem ist Danskes. Ein paar Wochen zurück habe ich bekommen eine Phone Call, randomly, an unknown number, ich kick, Nachi Weiss, kannst du mich zurückrufen? Sure, I call him back. And he starts telling me, Nachi, das zahlt mir wegen etwas, was sei nun zu sein Herz. Etwas, was die spürst, das Sache, Kesher zu der Sache. In es ist eine Sache, was ist in Yisroel. Ein Platz in Yisroel, als mir gebeten soll kommen. Und es ist gewesen interessant, weil Pinkt damals habe ich geendigt boeken a vacation. Nicht in Yisroel, an andere Platz in der Welt. Everything was booked. Hotels, ich hatte ein heilige Haus über das Wasser. Mein Wab ist gewesen sehr excited, man geht fuhren. Plötzlich bekam ich den Phone Call von dir und es hat sich getauscht die ganze Neuße. Ich habe bekommen ein Chayshik zu kommen kann Yisroel and thanks to you. So thank you very much for that. Lass mich etwas fragen, die bist da in Shloime? Ja. Ich habe geboren geworden in der Old City. In der Jewish Quarter in der Altstadt. Okay, Iratika. Iratika. In der Mashpoche רחוב הביקורים. Bekirim? Ja. Okay. Number 3. Number 3. Der Mashpoche wohnt noch alt dort? Jetzt nein. Okay. Ich sehe in der Breslau wie Mashpoche? Aber es ist eine Mischpuche. Wie viel Deures? Der erste Dor. Mein Tate kommt von
לפי שמשפוחי המסורתי, מר המסורתי, עם המאמה איזה חוזרת בתשובה. אוקיי, von wie? Fin Tel Aviv, aber originally from Europe. Welche country? Polen, Ungarn, Bulgarien. Heimische Frau. Baruch Hashem. Okay. In welche Kreis in Breslau hat sie, zu welcher Kreis hast du als Scheiches? Ich hätte sagen, was, wenn ich habe gewohnt 4, 5, in der Rieber von der Altstadt, zu Meishurim. Okay. Wegen der Moistes. Ich habe gegangen lernen in Teure Wehre, in Yiddish, mit der Karte. Oh, wow. Ja. Okay. It's inside Meishurim. And mit darf reden wegen Breslau during the 90s, the Tov Shinunen. Okay, was sie gewähnt damals? Sie gewähnt a sehr kleine Community. Sie nicht wie Ant. Breslau is like a very How does it in trend. Style? In style, yeah, it's a trend. Yeah. In style, yeah. But I remember Breslau not in style. When you say Breslau, you feel like the hate, the boo. Sie gewähnt the Heppich von in style. Was the opposite? Ja, the opposite. Yeah. Und sie nicht gewähnt a große Kurve zu sein, Breslau. Und ich gedenke in Schule, Mamesh, der erste Jahr noch Reb Yitzchok Bender. Noch hier ist weg? Noch ist weg mit dem Test. Okay. It's the Jahr, wenn ich habe geboren geworden. Wie alt bist du, by the way? Ich bin 36. Okay. Tuf schon mit dem Test. Special number, 36. Why? Why? Yeah. Lamed Vov. Damit Vov. Yeah. You don't think it's a special In number? Breslau, the special number is Lamed Zayin. Pavus. It's the Jahr, wenn Reb Nachman ist weg. So it's like the 27 club. In Breslau, you have to see what's happened with you in 37. Wenn die siehst, was Reb Nachman hat gebringt, zu der Welt in 37 years, Kurze Zeit. kurze Zeit. Also wie Ari Akadosh, auch der Ari ist gewinn. 37. Ich habe gewiss, er gewinnt jing, wenn er ist weg, aber ich habe nicht gewiss, dass er gewinnt 37. Okay. So, Breslau gewinnt klein, nicht kann Kurve zu sein, Breslau. Ich gedenk the feeling when Breslau felt like outside of the communities, in the edge. Sie nicht gewinnt Chidurim für Breslau, sie gewinnt nur ein Chider. Teuret Mime. Sie gewinnt ein Breslau Chider? Ja. Aber der einzigste Chider, ja, der einzigste Chider auf Breslau ist gewinnt in Jerusalem. Ist gewinnt Teuret Mime. Im Nebrak gewinnt auch ein kleiner Chider. Okay. Und das ist gewinnt Breslau. Was meint sie sein Breslau? As a child, first Kanuman, once a year. Okay. Und dorten kannst du verstehen, was meint sie sein Breslau. Weil keiner hat nicht das Sache, aber fort. Faroische Schune fort man zu einer andere Country, sie Brita Moazot gewesen, sie gewesen der russische. Ja. Die Sache ist gewesen like the Zir Rashi, the main point. Was meint sie sein Breslau? Sie fuhren Rosh Schune. Rosh Schune. Okay. Und die bist gegangen mit Pius, mit der ganzen Sache? Ja. Okay. Ja. There wasn't pictures later. Ich will sehen. Okay. Okay. So, die fuhrst du Rosh Schune, von welcher Guild, von welcher Age bist du gefahren, Ich habe gefunden, der erste Mal, wenn ich bin gewesen, 3,5. Sie gewesen der erste Jahr, wenn Brita Moazot, the USSR, was fall down. Das hat aufgemacht, der Grenze damals. Ja. In der Jahr ist gewesen, ich meine, efter 2000, und sie gewesen the biggest kibbutz in the last 200 years. Right. Und ich gedenk, die ganze Sache, wie mir kommt Kanuman, wie lang nimmt der Weg, und in Daffenstein bei ukrainische apartments, and the toilet is outside, no warm water, and the mikveh is given in a fess, in a chavit. Das ist given the mikveh. A fass? A fass. Like a barrel? Like a barrel.
Wow. Das ist gewesen der erste Mikve in Uman. Und the Klois ist gewesen ein kleiner Platz, aber into a dir. Wie sagt man in Yiddish, a dir Chazirim, like a farm of pigs. Oh, like a pigsty. A pigsty. A Platz wie Chazaren wohnen. Ja. Wow. Ich gedenke Reb Mechel Dorfmann, ich gedenke alle Zikne Anash, wenn kommen Zeitzach in Rosh Hashanah, in de alle Kinder sind gewesen outside of the Klois, sind nicht gewesen Platz in the Klois, sind gestanden, mamisch in der Knissa. Sie gewesen als eine kleine Lobby, und die heißt, de alle Daveners, in the Klois, and in the left side there's the pigs and the dogs and the Chazayrim and keiner kennt nicht die darfst sich connecten להתחבר darfst my Yiddish is no, you're doing great. You're doing great. Connecting to us. Okay, you will cut it. Yeah, don't worry. I hope so. Just don't think too much. You just talk. Okay, I say it's a child when you stay, between the synagogue to the dogs, and the Davinan is Shoes by Shoes is start Vasiken. Vasiken. Ja, Vasiken bis 2-3 afternoon. Ja, bis noch Mittag. Bis noch Mittag, ja. Und es ist nicht gewesen ein Chevre oder ein Maschgiach oder einer, wo es kennt der Alten, der alle Schuhe, so. Der alle Schuhe, ich gedenke, wo es, wie die erste Tfile, die fühlst, die bist in einer anderen Platz, die erste Kolf in der bald Tfile, und das, aber die siehst etwas, ein Edgar, etwas, ein Challenge. Sie halten die alle, die ganze Tfile, von ohne bis ins Sof. Es ist schwer. Es ist schwer, sie gewinnen sehr schwer. Ja. Aber alles sie gewinnen Experience, alles sie gewinnen Massach Havayati. Das, was ich gedenke. Okay. Aber ich habe verstanden, als ich bin in der ersten Jahren of a Revolution. Als die Breslever Chassidim kommen zurück zu der größten Rebbe, der Teute Chassidim, der Breslever Chassidim. Was der Gerief von Teute Chassidim, weil der Rebbe hat nicht gelebt? Ja. Okay. 200 Jahre ins gekommen Teute Chassidim. Was ist ein kein lebendiger Rebbe? Es ist nicht gewesen ein lebendiger Rebbe. Aber mein Feeling as a child, wenn ich bin gewesen 4-5 Jahre, gedenke ich, als ich habe verstanden, als now we are staying on the point of the revolution of the Breslever Chassidim. Es hat sich jetzt eine neue Sache. Weil ins gehen zurück zu der Rebbe, ins kennen gehen zu der Rebbe, der ist allein zu gewinnen nach Yiddish. Fin jetzt aus der a Beck. Wenn die Geist in der Gasse und du suchst, du bist der Breslever. Aha. Jetzt aus der Beck. Das ist gewinn mein kleine, pushete Feeling in der erste Jahr, der zweite Jahr, wenn ich gefunden kann, Numan. Das ist gerade sehr interessant, weil ich fuhr schon nach 8 Jahren an, gemacht 15 Jahre, aber ich bin umgekommen, es schon gewinn zähnliche tausende Menschen, schon gewinn in Style zu fuhren in Numan. Die suchst bei Eizem als Fahrden, was Uman hat sich aufgemacht, ist Cezanne Bresler gewinn, like, there was nothing, nicht kein lebendiger Rebbe, nicht kein Kever, gut nicht. Ja. Wenn wir zurückgefuhren in Uman, das hat gemacht als a revolution, as you say. Yeah. Very Then interesting. start the revolution. Very interesting. When we back to the place. Okay. And wenn Reb Nachman gewesen in Eretz Yisrael, hat gehabt a schwere Nessie kan Eretz Yisrael. Kommt kan Eretz Yisrael, a paar Chodush im Furter, during, he passed Turkey and the Yam. Sie gewesen mit der Schiff, nicht Viant, First Class. Kommt kan Eretz Yisrael, geht da Dames, noch der Wasser, sagt פעלתי מה שפעלתי. Ich habe schon aufgetan alles. Kannst du zurückfuhren? Ja, und sein Point ist gewesen, was hat gemeint, wenn hat gesagt, פעלתי מה שפעלתי? Ich meine, dass ich verstehe, aber ich kann sagen, ich mache es. Okay, was ist deine Interpretation? Meine Interpretation ist nur zu lieb dir, weil ich habe gehört, die Masse schon ein paar Mal, aber ich habe es nicht verstanden bis jetzt. Jetzt verstehe ich es. Okay. Ich meine, als
Reb Nachman hat gemeint zu sagen, als the Asem Journey, das ist die Sache. Sag mal, kann man trachten... the main thing is the way? Ja, sag mal, kann man trachten, ich kann mich nicht tun, aber ich kann nicht aufgetan. Der Asem Fakt, dass man fuhrt, und man probiert, und man macht das Stadles, das ist der Eker. Ja, das ist stark. Nein, das ist nicht das, was du gemeint? Das ist Reb Nachman. Jeder einer nimmt es zusammen Platz, bei das Hashem. Was ist sehr schein. Was ist dann, Mahalach? Ich habe gehört eine Question, ich habe gehört eine Scheile wegen dem. Geht alle Dames, wo sie mit Jerusalem, wo sie mit Tverje, wo sie mit Tzfaz, alle Kever Tzadikim, alle Kever Kedoshim, Yosef Hatzadik, Hebron. Und aber Reb Nachman, ich meine so, er hat gemeint sagen, als die Sache ist nicht der Template, der Tavnit. Okay. Okay? So, die meinst du sagen, als es ist nicht, dass man missgehen in alle Plätze. Bist du noch gekommen jetzt, ist Ruhl, das allein ist schon genick. Der Template ist, dass man missgehen zu alle, man kann mit Deutschem, und ich sage dir, die kennst du eine andere Sache. Ich kann nicht sagen, Beshem Reb Nachman. Nein, ich verstehe. Aber dann mach Schuwe Beshem Reb Nachman. Wo ist dann mach Schuwe? Okay, mein Machschuwe ist pushet also, er hat gesagt, als פועלתי מה שפועלתי, it's גמר התיקן. Also wie Reb Shimon Bar Yochai redt wegen the time of redemption. Okay. The Zeit of the Geile. Für die Zeit hat Reb Nachman gerät. Was meine ich? Also kommt kein Erz Israel. Kommt nicht zu sehen, die alle Plätze in alle Quorum. Sieht schon Tchias Amaisim. Sieht schon die Usi Luwai. Wegen dem hat gekommen, sie poinen in der Ruchnies von seiner Journey. Also kommt und sagt, ich verstehe, als alle Jeden wollen zurückkommen zu der Promised Land, zu Erz Israel, und ich will poinen, als alles wird Arbeit für die Jeden in Erz Israel, sie poinen die Redemption, die Zeit von der Gehle. Weil Reb Nachman, alle Sachen, wo sie redet in Likutei Moharan, alle Sachen, wo sie Reb Nossen geht daran, in Likutei Aluches, aus der Scheile, wo sie redet wegen Sachen, als Sachen, wo es hat nicht gepasst, die Zeit auf Reb Nachman. Hat gerät für andere Zeit. For the future. Für die letzte. Bei uns. Da für Gehle. Emes. In seiner Zeit hat man nicht verstanden, von wo sie redet von gewissen Sachen. Ja. Hand versteht man sagen, geht von Ja, was redet. weil hat gerät für uns. Ja. Für die Zeit. Lass mich dich etwas fragen. Als Breslever, die spielst noch als die bist Breslever? In DNA. In DNA. Stark in DNA. Zieh stark. Was gewollt. A Breslever, sie du de moistes of Breslev and sie du Reb Nachman. Reb Nachman is like the garin, the seed. Ich bin inside the seed and ich habe a dialogue with the seed day by day. So die wissen nicht so stark mit der Moistes, mehr mit Reb Nachman allein. Ja. Okay. Ich habe vergessen, was ich wollte fragen. Was gewinnt gleich vor dem, hast du gesagt, als... Also hat gerät für die Zeiten. Oh, okay. Jetzt weiß ich. Aber ich wollte fragen, als einer, was es sei nun zu Breslev, ins Reb Nachman. Was tragst du, als hat gelebt damals, nicht jetzt? Weil euch wollte man gedacht, hören von ihm, jetzt, in gerät für uns, nicht für Sandor. Ja. Was wollte nicht gekannt leben, Hand? Eine gute Scheile. Der erste Answer ist Poshet. Sie du a Pusik, wo sucht, ein Nuvi Beiroi. Als die zest einer, wo es rät, sehr euche Sachen in der Zeit, nicht alle Moloste Keilim zu ihm verstehen und sie nehmen von ihm die Teure. Sie darf oben a process. That's the human being. So, wenn Reb Nachman hat gerät wegen dem, hat schon hat versteht in der Emschech von der Baal Shem Tov
method. Der Baal Shem Tov hat ungeheben etwas an neue Sache, was heißt Chassidus. Nuchem, der Einikel ist mamschich der Sache, i complete the idea, the Teure, the Mishnah, wegen how it works, how we really do the Geula. Okay. So, in so einem Gedaft, 2 in der Tür, sie process de alle Nekides en verstehen, wo sie de erste Sachen and you know, it's going through Reb Nossen and Reb Naftali Erz and Reb Avrum Bar Nachman and Tomer Reb Nachman hat angewehen hat gehat mehr Misnagdim than the past. But in the past man sagt gehat Rachmunes auf ihm, weil es gewinn eine Klof Baal Shem Tov. Aber Tomer hat gehat alle Sachen Fadeido in the language of this door, in the instruments of the door, hat gehat de erste Misnagdim in der Welt. Wollt nicht mehr Rachmunes gehat auf ihm, als es eine von der Baal Shem Tov. Interessant. Okay, very nice. So, die bist aufgewachsen in Altstut, bist gegangen zu lernen eine Tiere Karte. Verwusst nicht in der Breslau Chayder, wusst es in der Breslau Schiel? Sie gewinn, ich meine, sie gewinn sehr voll. Auf Children. Sie nicht gewinn geplatzt. Sie gewinn eine technische Sache. Und mein Parents geschickt zu lernen in Teure Weire. Sie gewinn auch et Nont in der Haus. Aber Asach Breslau Kinder sind gewinn in Teure Weire. Ja. Motta Frank ist auch gewinn dort, nein? Motta Frank, ich meine, Motta oder seine Kinder. Hat mir gesagt, dass hat gelernt in der Chayder von der Tiere Karte. Kann sein, aber Motta ist 20 Jahre mehr von mir. Ja, okay. Das ist ein anderer da. Aber ich sage, aber ich denke, dass Sachbreslau Kinder. Das ist interessant, aber, weil es kann sein, dass ich mache Tours, aber Asachmul, wenn Menschen kicken auf Breslau, trachten sein, die Idee von Breslau ist nicht, dass kanuasdige Chassidus. Nicht, dass es ein wilder Platz, wie jeder Titus man will, aber wenn man tracht von Kanuas, tracht man nefscher von Satmer, von Talleisim. Breslau tracht ich also nicht, es hat nicht das angenommen, aber for some reason, sind gewähnt als Sache Breslau, wenn Spruch ist, was schicken seine Kinder zu ihre Karte, dann sagt aus, als du etwas Scheiches dort. Ich meine, dass in the past, sie geschickt mehr Kinder. In der da aus der Breslauer Chayder in jede Platz. Right. Aber das ist ja gute Scheile. Ich meine, als Breslau ist auch nicht kein Kesher, I mean, originally, naturally, with Sikrikim oder Netere Karte. Sie nicht so. Aber Breslau ist wie sagt man, bei ihnen sagt man Breslau, sie kol Dapei Zahav. Like the book of the yellow pages. The yellow pages, exactly. So doing them alles. So, oste alles in Breslau. Alles sort in Breslau. Weil Breslau ist nicht a community. Breslau ist a movement. A idee. Mhm. Die hast gelernt auch in Breslau wie Yeshivas als Bucher? Ich habe gelernt, ja, aber nicht officially. Okay. Weil ich habe gelernt in Amshinov, noch der Wehr habe ich gelernt in Amshinov. Ich habe lieb gehabt die chassidische Yeshivas, denn die Breslauer Yeshivas. Ob ich nicht gewähnt, ganz Yeshiva kleinen, ganz Yeshiva gdoile in Yeshiva. Aber ich habe sich gedreht, ich habe gewähnt in die Yeshiva von Motta Frank, ich habe gewähnt in Breslau Bnei Brak, Yeshiva, ich habe gewähnt ein bisschen in Amolo של Teure. Ich habe sich gedreht. Okay. Wieso bist du umgekommen von seiner Breslauer Bucher zu der Platz, wie du bist jetzt? Was ist gewesen dein Journey, dein Talich? You mean to open it personally? If you feel comfortable. Okay, it's a long journey if Okay. you jump to this time. Ich gehe zurück zu 15, 16. Okay.
או בכמר ליב גיאת avodas Hashem, than sitting and learning, you know, line by line in the book. So ich gehe zurück. Also ich habe lieb גיאת, sie gewinnen eine Quitze in Breslev, damals, 20 Jahre zurück. So die heißt, Pzuaya Nachal. Was gehört wegen der Sache? Nein. Pzuaya Nachal. Das meint Pzuim is like, ja, aber ein Nachal. Ein Nachal nevea mekor Chochma. Der Breslev. nicht גיאת... Sie nicht zerbrochen, sie die Ipis, אפשר kann sagen, oder the andere, the avant-garde of Breslev. Okay. It's a very interesting part of Breslev, and also if you're talking about history. It starts during the beginning of the 90s, Tov Shinun Aleph, maybe Nun Gimel, sie gewinnen chassidische Bochim of Breslev, in Shloime in Bnei Brak. In seinem nicht lieb גיאת, the Norde Gemurre in Norde Yeshiva und der Rosh Yeshiva sagt immer, es geht oder nicht geht. Sie über Nacht rausgegangen von Yeshiva, sie hat umgehabt mit Gein Chzos zum Feld. Nachdem sie ממשיך gewähnt, sie fuhren kann Meron oder andere Kever Tzadikim, sie gehen sie Springs, Mayanot, sie Teuflen, ja. Und sie haben nicht gehabt Scheiches mit der Welt. Der einzigste Scheiches, was sie gehabt mit der Welt, ist, sie nehmen eine Tramp. Wie sagt man in Amerika? To take a road, a hitch. Yeah. A tramping. So, if you take a tramp from, you know, Zomet, from Bnei Brak, geist Aros, Fuss, Zain, Uder, Kamiron, geist auf a tramp, kannst turn after a radio in the tramp, and this is the einzigste connection to the world. They nicht get no phones, no alcohol, no parties, nothing. But they don't want just sitting and learning by the yeshiva. They want more experiential. Okay. About avodas Hashem. Sie gewinnen am Manig in der Kvitze? Sie nicht gewinnen am Manig, aber sie gewinnen sicher die Kochavim, die Stars. Wer sind gewinnen die Kochavim? Jede Dor sind gewinnen andere. Andere Bochim von Yeshiva Gdoile, von der Größe, 17, 18, 19 years old. Und sie haben gewinnen die Leaders. Okay. Und sie haben umgehabt die erste Tachana, זה גאין הרוס פן ירושלים מבני ברק, der erste Tachana ist Meron. In Meron, the Breslev Chassidim, rooms. Stiblach. Aber it's private. במסוירה. חדר 10, חדר 9, חדר 7. Ja, das ist alte מסוירה, hinter Jahr schon. Hinter Jahr, ja, der Breslev war so, משפחת בורשטיין oben, משפחת שפירה, רובינשטיין. Ja. Und die Bochim von kann Meron, und sie haben eine Connection zu dem Platz, weil sie haben eine Wut, sie leigen den Kopf, sie sich leigen, you know, after 15 hours on the roads. Das ist auch eine interessante Sache, weil die Real Estate in Iran, Leben auf Schimmen, ist wert, also ist auch Geld, und das ist mamisch in der Binyan von der Ziehen. Menschen verstehen nicht. In der Binyan ist du als 8 Zimmern auf dem Dach, ist du mit Spruch, so von einer Säure, als ich weiß nicht, wie sie das bekommen, aber hinderte Jür geht es schon. Sagt die Zeit von der Riesal öfter? Nein, ich meine nicht das so. Wer hat gebaut die Binyan? Ich weiß nicht, der Mensch. Aber der Breslev Chassidim sind dort maybe 100, 150 years. Ob Schmolorwitz, Mischpachat Sternhardt. In der alle Zimmern sind klein, aber man packt dort daran Betten, hinter den Tischen, über den Tischen. Mama ist klein, ja. Efter ist der Mach Natur bei dein YouTube. One day in Meron, the history in Meron. It's amazing. Idea. It's like 10 beds in 3 meters. Ja. In dort haben uns gefehlt, dass in so einem Platz, aber it's a freedom space. You can skimmen, kann Meron, und liegen finden, und machen Schachris, und gehen schlufen, und sich weg in Afternoon, und gehen zum Feld, sie machen das Beide, sie nicht sitzen und lernen in the official way, in the regular way. Ich verstehe. Und dort in Meron hat sich auch angehebt eine neue Sache, Pzuaya Nachal, and it's a base, and in the future, it will be a very complicated
community. Okay. Okay? So, ich gehe zurück zu meinen Jahren. So, wenn ich bin gewesen 15, wäre ich tufschen samech, hey, ob ich mehr lieb gehabt zu gehen kann Miron, Kifel Chares, dort nicht do Yeshua bin Nun, Kolef ben Yifune, Nun. Dort kann man nicht gehen. Ja, aber in so einem lieb gehabt, de Sache mit der Action. Die Geist bei Nacht, likes de Mikve auf dem Kopf noch, de Antech auf dem Kopf noch ein Mikve, und mit Yeshiva Chalat, LALECHET vieles bei einem End, in der Geist heraus, weiß nicht, wenn es der umkommen, Geist heraus mit Trampim, not by car, you don't have a phone, and Kimstone kann so mit Ariel, it's a little bit before the village, the Kfar Aravi of Kifel Chares, arabische Platz, arabische Städte. Geist daran bei Nacht. Man gabt sich heran, tun nicht daran, guys. Es tun nicht daran. Illegal, right? Illegal. Ja. Aber man gabt sich heran, wie soll? Through the field. It's a field of olive trees. Okay. And this is the Mishtara phone oder the GPM of the IDF. Von der Army. Von der Army Geist on the edge of the road. And then Geist daran Zifis. In der Zava, the Army, sie sichern Menschen, was will nach. Sie sichern Menschen. Was sie lassen nicht daran. Ja. Aber was lassen sie nicht daran? Weil sie danger. Der erste Sache ist danger. And they don't have the control inside the Arab place. Weil jene Stut is into the Palestinian Authority. Exactly. It's Kifel Chares is Shetach B. Okay, was meint ihr? Shechem Nablus is A. A is Palestinian control. Okay. B is by Israeli control, but Israel don't go inside to manage something. It's a parve Zach. Okay. Ja. Burichat odem no ilahin milch odem shak no nibet burei. Amen. So during the night you go inside the Arab place, Kifel Chares, it's dark, cold, rainy, and you aus der Antach auf dem Kopf, aus der LALECHET vieles, aus der Tikkun Akluli, machst Tainis Diber, Geist daran. Der erste Kever ist Kolef ben Yifune, davens dorten, sagst Tikkun Akluli, berich 30-40 Minuten. And then you go to Yeshua bin Nun. The same plan. Es ist in derselbe Platz? Derselbe Kfar. Selbe Städte? Yeah, you walk. It's very close. It's very nont. Der Araber haben nicht gehabt, dass sie gesehen dort? Sie gewinnen, a Sachmol, als sie gehabt. They were attacked us. By fire, by stones. They tried to block our way to get out. In so geht das Sache Iruim mit sei in der Army hat sich herangemischt? Nein. Okay. Aber was nicht? Weil in so Meure geht von der Army mehr wie von der Araber. Favos. Weil Reb Nosson sagt, als הידישר, יהודי, יש לו בחירה, זה בעל בחירה. היד זה בעל בחירה. אבל Umu Yisraelim, kol sheken, the enemy, the oyev, the Arabs, they don't have a bchire. So with your tefillah, with your tainis dibo, with your gedusha, you really win them, and they are not exist. That's the state of mind. The oivim, the Arabers. They see given the state of mind of bochrim. Was gein aran kan Kifel Chares, kan Shechem. The Araber is gar nicht, ken, lo yone kol ra. Existiert nicht. Ja. Aber wusste der Baia? Tomer, a soldier, Chabdir, in the army, nimmt dir zu the place, the police station, and then you get a black visa shchora. You have a tzav harchaka in Israel. Like you cannot get to the place for 3 months or for 6 months. Like a restraining order. Yes. Wie soll weißen sein, aber wenn du bekommst dies ungeschissen, die brechst dich an mitten der Nacht, wie soll weißen sein, wer kommt nicht. Es bekommen die schwarze Wiese, es bekommen noch einmal, was geht dich um?
Ja, weil sie gewähnen Zeiten, als sie gemachte Maakavim. Sie sehen, Tomer ins Gein rein. Like in so einem roadblocks? Ja, sie gewollt sehen, weil Tomer etwas, how we say that? Oi, etwas geschieht. Oi, etwas geschieht. Oi, etwas ist geschehen inside the Arab place. It's a huge operation for the army. Was müssen kommen mit hinderten Soldaten? Ja, sie will uns nicht. Sicher nicht. Sie gehen rein mit Guns, mit Tanks. Sicher nicht jene Action. Sicher nicht, ja. Okay. Also, sie haben getreit, die erste Sache, sie alle mal in Control, the Jeep CEO, also geht patrolling. Sie sehen, dass sie ins Gehen nicht da rein. Verstehe. Und sie gewinnen Zeiten, der Muschel, wenn die Arabs haben mamisch geschossen, der Breslever Chassidim, inside Shechem, so one bell, one shot, one bullet shooting at night in this place, the ganze Ezor, the ganze neighborhood, listening and understanding that jeder versteht, dass du jeden du. Ja, sie können nicht sein, it's a very silent place, very sensitive place. Yes. Die Minute, was man hört Bullet, versteht man, als sie gekommen jeden, in sein Schießen, in Exactly. Ist Amul geschädigt geworden, Bucherem? In Kifel Chares oder in Shechem? Ja. Warte. Lassen wir nehmen einen schnellen Break zu bedanken, der dritte Sponsor von der Episode, Higher Solutions. Oi, bist du ein talented Mensch. Und die bist sicher ein talented Mensch, weil du bist die get talents für jeden Mensch. Oi, bist du talented. You are talented. Und die siehst der Job. Reach out to Higher Solutions, weil Higher Solutions hat amazing opportunities available. Wir können machen Scheingeld und machen am chibbedige Panusse, kadai zu bringen Bräut und nur noch eine Sache mehr auf den Tisch für die Mischpoche. Higher Solutions will take care of you. In oi bist du ein Mensch, wo du hast Experience in Insurance oder in Construction. Higher Solutions hat jetzt amazing opportunities available. Hemmerchos. Eine von den Positions, was man sieht, ist ein Executive Construction Site Manager. Oi bist du ein motivated individual, die weiß, wie sie zu motivaten andere Menschen. Und die bist auch freiliche Menschen, die weiß, wie sie zu machen, ein gute workplace environment. Und die hast Experience in ground-up construction. Und die willst machen ein gute Salary von $200,000. Higher Solutions hat für dir an amazing opportunity mit a sach potential. Reach out today and you might be the right candidate for this job. Und sie haben noch eine andere position available. Man sieht ein Insurance Underwriter in Wilhelmsburg. Ob siehst du ein Job, die kannst nutzen deinen Kopf und machen Analytics und comparen Preisen. Und auch bist du ein guter Communicator mit anderen Arbeiters und Clients. Und die willst investen in sich. In deine Arbeit kannst du machen $120,000. Insurance Underwriter in Williamsburg. Contact Higher Solutions. They have this position available. Grab it because it won't last. Is aber noch a position available in an insurance company. Director of Client Accounts. Oi bist du a natural leader. Du bist a guter Communicator. Du bist a guter Leader in operations and teams. Oi bist du bereit zu arbeiten in a fast-paced environment. Wie du kannst machen schnelle decisions on edge und geben gute quality service für clients. Oi bist du gute Arbeit, was kann werden besser und größer jedes Jahr. The opportunity and the salary, this job is for you. Dazu größte Gelten, $250,000 for the right candidate. Contact Higher Solutions. The phone number to contact Higher Solutions is 845-422-0898, extension 108. Nachmal, that's 845-422-0898, extension 108. Or you can send an email to henny@highersolutionsny.com. That's henny@highersolutionsny.com. HIRESOLUTIONSNY.com. Nachmal, you can get to the website highersolutionsny.com. The phone number is 845-422-8098, extension 108. We can make a startgeld of a job. Do not sleep on this. Make sure you contact Higher Solutions and get yourself hired. No objective to hiring. Get the candidates. Also, reach out to Higher Solutions. They will help you find the right people for the position that you want to fill. 845-422-8098, extension 108. Shkoyach Higher Solutions. Lass me bedanken the vierde sponsor von der Episode, Turf Office. Kever, ich bin jetzt nicht in meinem Studio. Ich bin gerade in sehr scheinen Platz. Mit reden von dem Bekurev in kimmendige Episodes, in kimmendige Videos. Aber ich bin nicht in Texas, ich bin nicht in meinem Studio. Ich bin in einem temporary Platz.
wie ich arbeite von jetzt in der Tri-State Area. Aber ich denke mich zurück zu meinem Studio. Ich gehe besser schon bauen noch ein Studio, du in der Tri-State Area, dass ich kann machen mehr Interviews, mehr Content. We're branching out, we're growing, Baruch Hashem, we're expanding. Aber mein Studio in Texas ist gebaut geworden durch Turf Office. Sie haben amazing furniture, starke furniture, quality furniture, was is available in alle colors, alle sizes, everything customizable. Reb Schragerstein hat mir geholfen, zu designen den Platz, Reb Shia Meyer hat mir geholfen, zu installen die Sachen. Gekommen in Texas mit seinem Team von Installers, and they did a beautiful job. Ob hast die a school, a yeshiva, a seminary, a doctor's office, a hospital, a nursing home, anything you need, commercial, office furniture, Turf is there to take care of it. The phone number is 347-489-2181. That's 347-489-2181. Shkoyach Turf Office. אבל das ist wenn Sache זה. Aber ich will gehen wie sagt man chronologisch. Okay. So sag ich als der Sache ist gewesen, sie sichern the Weg auch zu davenen und lernen und machen you know the avoid as Hashem, aber not in the official מסגרת. Frame? Verstehe. So Meron ist given the base. Okay. Von dorten sie given like the מנחת המטוסים, like the airport of the alle andere outsiders of the Bochum wo sichern the other way, the interesting way sie sein zusammen, sie lernen, sie sein mitchazek bei Sifrei Rabbeinu mit in By the way, wie sind gewesen die Eltern in der ganzen Masse, du? sie nicht gewesen easy mit den Eltern. Mit deinen Eltern befragt oder alle? Mit allen Eltern, sie nicht gewesen easy. Dann ist gewesen zufrieden, als du als Kvitze? Nein, du nicht gewesen zufrieden. Okay. Aber die ganze Sache is the answer of your question. Was hast du gefragt? Ich wollte wissen, red ein bisschen von deiner Journey. Okay. Ich bin als Bucher bis Hand. Okay. So, wenn ich bin gewesen 13 years old, there starts the operation of the Breslover Chassidim wegen Yosef Hatzadik. Okay. Was meint das, the operation? It's an important point. Das heißt, okay, 7th October 2000, the Israeli government, they gehen raus von Kever Yosef. The historical place, Kever Yosef in Shem, they gehen raus. Lass mir gehen ein bisschen fahren. Fahr dem. Wir redest schon von Kever Yosef. Du sagst, dass es gewinnt schwer umzukommen. Ja. Wie weiß man bechlall, als Kever Yosef ist Kever Yosef? Der Platz, wie man sagt, dass Kever Yosef, du etwas am Säure auf dem, und für wie kommt es? See, it's one of the most improvable, how you say, מאומתים, like in history. Improve? מוכחים, לא? nein? Bewiesen? מוכח, wie sagt man מוכח? Improve, no? To prove. It's one of the most proven places. Proven places. Okay. Yeah. So du hast auch mal bekommen auf dem? Sie do mar mekoimes. Ja. Weil during the alle Deures the tradition in the traditional way of the Jews that left in Israel was living in Israel. Die Juden sind geblieben jetzt ist noch gekommen. Noch de Chorben. Was sagt er mit so, als dort ist es? Als dort ist es, weil aus der Argrizim, aus der Revel, aus der Schem, der alte Schem, sie gewähnen a Yishuv Yehudi, a Jewish settlement. Ja, okay. In Schem. So, during alle Deures ist gewähnt die Masoires Shamur. Was hat das gehitten? Wir gehitten die Besäure, als das ist der Platz. Ja.
Der Rizal schreibt etwas von dem, weil ist macht gewesen sagt, nein. Arizal nein. Okay, aber du sagst jetzt als hunderte Jahr, tausende Jahr gehen Menschen dort und es ist bewusst, dass das ist der Kever von Yosef Hatzadik. Sie gewesen am Mineg, als der Yerushalmi, der Yerushalime Chassidim, von kan Hebron und Kever Ochel, weil sie 30 Minuten, 40 Minuten, das Schuh, von Jerusalem, und in Bnei Brak, der Breslever Chassidim, sie gewesen am Mineg jede Erev Rosh Chodesh, sie von kan Miron, through Kever Yosef. Durch Schem kan Miron. Okay. Alle Deures, alle Breslever Chassidim, Reb Shmuel Shapira, in seinen Sforim, nicht Reb Shmuel Shapira, Reb Shmuel Horowitz, Yemei Shmuel. Wie lange zurück redet man von? 100 years ago? Okay. Yeah. So, in alle Masot, in alle Journeys, schreibt eine Sache wegen Kever Yosef. Okay. So, der Pzuim von Bnei Brak, gepflegt von jede Woche, Leil Shishi, von Bnei Brak, kann Kever Yosef. Und Miron. Sometimes from Shem to Miron, they continue. But Kever Yosef was more close to the Bnei Brakische, Breslever Chassidim. That's the point. Okay. Not to the Yerushalayim. Wer hat gehabt Schlitte damals auf Kever Yosef? The Israeli government. Yes. Okay. Yes. Since 1967. Zad Milchemet Sheshes Hayomim. Milchemet Sheshes Hayomim, Israel is back to the Judah in Samaria, and they back to Kever Yosef. Okay. And they gemacht das Schiputz in Israeli government. And so during the 90s, Tov Shinun, sie gewähnt mamisch a Minek Zifon kan Kever Yosef. Jetzt gehe ich zu Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, Tov Shin Samech Aleph. The Arabs start the second intifada, and they attacked the Kever. And they schießen rein, Kever Yosef. Damals sie gewähnt in the Kever Shotrim of Magav. Magav it's not police? Army, it's not police, it's like Magav, it's Mishmar HaGvul. Border police. Yes. Okay, sie gewähnt dort a Yeshiva, nein? Sie gewähnt a Yeshiva. Rav Ginsburg. Chabad? Yeah. Rav Ginsburg is Chabad, aber the Yeshiva is Yeshivat od Yosef Chai. Okay. Ze hat geoffen the Yeshiva Tufshin Membeis. So 18 years was the Yeshiva in Kever Yosef. Okay. And when the Arabs attacked the Kever Yosef, the government was in a huge dilemma what to do. Because one of the soldiers, Mitchat Yusuf, is a Druz. Wie ist der geheißen? Mitchat Yusuf. Das ist der Name. The name Yosef. Ja. Interessant. Ja. Und der Yosef kommt von Insel Yosef? Ja. Ist der Druz-Soldaten gewinnt von jener Gegend? Von der North. Ah, okay. Ja. Aber ist ein Druz. Ist ein Druz, nicht ein Jiddischer. Ich verstehe. Sie gewinnen ein Dilemma, was macht man? Tomer, die andere soldiers of us going into Shem to save his life, it was like maybe a bigger danger. So the government... Was hat man verhabt? They kidnapped him? They not kidnapped him, hat gewinnt Patsua. He was injured, hat ihm geschossen. Injured, hat ihm geschossen. Der Soldat, hat ihm geschossen. Er gewinnt im Leben als Sach Schuhes on the floor in Kever Yosef. Gelegen dort, and the army don't go inside. Was haben wir, als ob gehen sie heran, geht es werden irgendwie. Ja. Okay. In Ar-Bracha, Ar-Grizim, it's the view of Kever Yosef. Von dort können wir sehen Kever Yosef. Dort stehen the Prime Minister Ehud Barak and the Sar Bitachon Shaul Mofaz and the Aluf Pikud Merkaz Benny Gantz and sie stehen, sie sehen the fire in the Kever. Aber sie können gar nicht stehen.
sie kennen. Aber sie tun gar nicht. And they calling to Jibril Rajub, he's a Arab leader, the follower of Yasser Arafat. Ist nicht der Sheikh, aber es gewinnt der Asken, der Arab Asken in those time, Jibril Rajub. Geht nicht teil, versucht, dass schickt eine Ambulanz. Bekitzer, Mitchat Yusuf passed away in Kever Yosef, and Ehud Barak, the prime minister, he decided to leave Kever Yosef. Schleppt daraus alle Soldaten in Megait schon mehr nicht sein da. Megait nicht mehr sein dort. Sie haben verstanden, dass das meint, dass der Araber gar nicht nehmen? No, but first let's leave the place because it brings more danger. That's the state of mind of Ehud Barak. Aber sucht, Azazach, als sie eine נסיגה זמנית. Jetzt geht man raus, aber es ist eine נסיגה זמנית. זמנית meint in a paar Wochen, a paar temporary, exactly, and then we back. Aber now you see it's 25 years. In der Araber sind and in the Nishbek, ja. Aber wo sie gewinnt ist so. Yosef Hatzadik is a main thing by Reb Nachman's books. Yosef Hatzadik. Mit das Yosef Hatzadik. Auch Yosef Hatzadik. Okay. In alle, בכל האספקטים. The Kedusha, the Nechishut, the Jewish identity, the Malchus. אז sitzt in the jail, aber ist nicht der Eved in sein consciousness, in dein Moach. Ist nicht der Eved. Wir können nicht der Meshabed sein. He's always seeing God. And is the first dreamer. Reb Nachman he was very connected to dreams, to Chalom. Yosef der Erste besucht, was redt wegen der Chalom. Yeah. And Yosef is the first economy minister. In Mitzrayim. The Sar Kalkala. Why? You know how to lead years of hunger. Of hunger. Sie werden Hunger, in Yiddish ist Hunger. Ja, weil weiß how to manage Shefa. And it's auch at a point of Reb Nachman. Reb Nachman is very connected to Yosef Hatzadik. Okay. Moshe and Yosef, always. So, the Breslever Chassidim gesehen, verstanden, als die erste Sache, für Yosef darfst du allemal Mesiras Nefesh. Zizan Kever darfst du Mesiras Nefesh, and also to be Yosef, darfst du always Zivern Yosef. Darfst du sein always in Mesiras Nefesh. Yeah. You don't have your family to support you. You don't have your brothers, sometimes your brothers against you. But you always have to understand God leads you and you have God and you have to keep the dream. Not just to survive, you have to keep the dream. Keep it alive. Always. Wow. You like How it. would you track from Yosef? This is more the ideological mention, the ideologues and the intellectuals and after the Freie and the Reform in the Christians. Sie haben lieb zu nehmen an Demut, a Mensch. A biblical figure. Ja, a biblical figure. Man geht daran, wer ist gewesen, was ist seine Personality? Und sie kennt eine scheine Sache. Bei uns in der heimische Yosef Hatzadik, warum wir nicht ganz so stark heran, the personality. Ja. Ich habe nur gerade die Geist daran an dem, was sie bringt. Ja. It brings Yosef Hatzadik to life. Hast du sie trachten, wow, was ist gewesen sein? Nationes, was die getracht? It's interesting, I like it. Yeah. Now I have a bigger perspective about Yosef and a deeper way how to understand Yosef and to be Yosef always. Mhm. Aber ich such in the post way to look at that. You know, after the Israeli government left Kever Yosef, the Breslever Chassidim gesagt, okay, einer darf Stein und sie machen etwas bei der Sache. Und dem uns dann gewinnen auch et Maschpim in Breslev, sie gewinnen Reb Leizer Berland, sie gewinnen Finzfas, sie gewinnen alle gerät der Sache wegen Yosef Hatzadik, weil für die chassidische Communities nur the Breslever given so connected to Yosef. Also before October 2000.
alle Jahren, das ist in alle Massorot von unser Reb Levi Yitzchok Bender, Reb Shmuel Shapira. Alle Rebuscher Freund. Ich bin ein Breslever? Hat allemal gesagt, dass ist ein Breslever, also ist ein Talmid auf Reb Nachman Breslev. Ich kann sagen, da ist Schmute, ja? Also hat gesagt, als die Breslevers dort, hat gewinnt in Makor Baruch. Er hat gesagt, die Breslevers von Meishurim so nicht mamisch understand Reb Nachman. Hat es verstanden. Ja, aber sie Rebuscher. Ja, Aha. aber Rebuscher ist gewinnt, aber Breslever, warte. In seinem Way, warte. So, zeste, als die Breslever so alle Mul gegangen in kein Kever Yosef. Aber das ist nicht der andere Chsidim, wo sie gewinnen, mamische Indien zu gehen. אפשר ביורצייט, jede ליל שיש, jede ערב ראש חודש, נור der Breslever Chassidim, alle Deures umgegangen, kein Kever Yosef. So now we have to do something. So Pesach, Tufshin Samech Beis, a Jura halb, noch de Netisha, de, wie sagt man, Abandonment. Da hast geschlafen, das Soldat. Ja, der Breslever Chassidim, sie gewinnen Mozei Pesach, sie haben gefunden, 300 Chassidim, mit dem Streimlach, mit der Jube, mit der Kaftines, mit Furt, kann Kever Yosef. Why? Mit Risches oder Unrisches? Was? Mit Risches oder Unrisches? Was meint? Risches. Mit Reshis oder... No. Unrisches. Of course, it's illegal. Illegal. Of course, it's just, it's a desire. It's a moment... dass alle Steine zusammen sagen, jetzt ist die Zeit. Verwusst jetzt ist die Zeit. Weil sie gewinnen am Mivza, Operation of the Army. It calls Chomat Magen. Okay. Chomat Magen. Wall of protection. Of defense, maybe? Yeah, Magen is defense, yeah. Yeah. You want more drink? Yeah. Okay. So... a year and a half after 7th October 2000, it's Pesach Tufshin Samech Beis. The Breslever Chassidim haben the desire and also sie sagen, ins dürfen machen etwas, und nur ins können jetzt etwas machen. It's illegal, but everyone, 300 Chassidim with Streimlech, mit Kaftines, von Aros von Jerusalem in Bnei Brak, in Shechem. Wo sie du jetzt in Shechem? Mozei Pesach Tufshin Samech Beis. It's in the middle of an operation of the army, Chomat Magen, and the Prime Minister Arik Sharon, he start the operation because Leila Seder, Tufshin Samech Beis, he given a große Pigua attack in a lobby of a hotel in Netanya, in Leila Seder. Ja. And mehr 30 oder 31 Iden gestorben. In der Pigua, Arik Sharon hat gesagt, ins müssen etwas machen. Hat aus, sie machen ein Mivza in alle Arei Agada, the cities in the West Bank. Ramallah, Jenin, Tulkarem, and Shechem is inside. And the Breslever Chassidim verstehen, as jetzt die Zeit, as the army is inside Shechem, so now is the time to go back to Kever Yosef. Okay, aber ob es die Army in Shechem, meint es auch, als sie geht sein Probleme für die Army. Ob man kommt... Ja, aber der erste Sache ist Lecho el Yosef. Der erste Sache, mir geht aus. Muss es sein? We keep the dream. We want to connect with our brother. So they park the cars outside Shechem. The buses stay outside Shechem and they start to walk by foot. They cross the official border between Israel and Shechem, and they go inside Shechem. The guy in Shechem, mi guide. Keiner weiß nicht, wo sie der Weg zu der Kever. Aber sie earn the bombs and the tanks and the helicopters and they see in the army like in the middle of operation and the army gegangen
you know, door by door in Balata. It's a מחנה פליטים. It's a very... refugee camp. Yeah. To get out the terrorists. Was gar nicht zu jeder Hose, der klappt auf die Tür, sie klappen oder sie zerbrechen die Tür, gehen da rein. Ja. In der Chassidim ehren die ganze Sache. In der Bomben sehen die Tanks, die sehen die Jeepim, die sehen die ganze Sache. Aber sie suchen die Kever. In Dorden ist durch very funny stories about Chassidim, wo sehen die, you know, the mosque, the Misgad, the green light, and one of them say, oh, this is the Kever, and alle guy in laufen rein in a Platz und sagen, no, it's not really the Kever, because not everyone really was before in Kever Yosef. Für Sachmenschen gewinnt der erste Mal. Für Sachmenschen gewinnt der erste Mal. Aber sie gewinnt eine kleine Quitze of 15 Menschen, and it's very funny because it was like the חבורת השמנים, זאת אומרת, חבר'ה ווסגיין, פבולה, גייט שטן, מי לא הפניש, מגייט, זה מגיעת הלידר, einer was heißt Beni Zevi, is the son of Gandhi Zevi, Rehavam Zevi was a minister in the Israeli government, תנועת מולדת, Ich gewinne eine Firma? ist nicht gewinne eine Firma, es gewinne eine Massorti, aber es gewinne very connected to Eretz Yisrael. Hat geschrieben Books, hat gehabt Arzaot wegen Eretz Yisrael. Es gewinne very Omek History, Deep History wegen the Land of Israel. In kein Breslau ist nicht gewinne? Breslau nicht, aber he was very support his son when his son became Breslau. And his son... A viele in jene Kvitze? A viele in jene Kvitze, ja. Interessant. He was proud of his son. Okay. He chose his way to be Chassid, but yeah, he supported him. So he was, Beni Zevi was a soldier when he was young, and he was a Navat. That's the story says. Was meint Navat? Navat is the one that leading and understand really the merchav. He leads like a commander, but his responsibility is like to understand really where we are. Where is the north? Where is the south? Navigation, basically. Navigation, exactly. Okay. To navigate. Is alle verlassen sich auf ihm, sagt, this is Durham, this is Zoffen. And he was remember where exactly is the cave. So alle laufen in die Gassen von Schem, sichern den Platz, aber sie haben nicht the patient, the Savlanut, sie gehen mit der Quitze, wo sie gehen, Pamelach. Aber only this group was in this first night in Kever Yosef and say Kaddish and light a candle after a year and a half, more than 18 months since we left the Kever. Is this going the erste Kvitze von jedem sind umgekommen? And now starts a new part of history. Okay. Findu, jede Woche von Arois, Breslau Chassidim, von Tzfas, von Bnei Brak, von Yerushalayim. A Woche, week by week, a Woche by Woche, jede Woche fuhrt man Arois, and then they start day by day, night by night. And jede Nacht fuhrt man kan Kever Yosef. Wieso fuhrt man? With tramping. They don't have cars, and then they walk inside by foot. Es bekommt wie nun man kann umkommen, noch dann geht man zu Fuß. Wie nun man kann, ja. Wie nun is the beginning, the official border between Israel and Kever Yosef. Yeah, it's sad to say, you know, the border between Israel and Shechem, but I mean the official lines of the government, you know. Yeah. So in the erste Chodushim, Kever Yosef is given a natush, aber not broken. Natush is abandoned. Okay. But not broken and not burned. So nicht zerbrochen, nicht verbrennt, aber leidig. Leidig, exactly. It was the gates was closed, so you have to jump
on the wall, and then you go inside, and then you start, you say תיקון הכלולי, and then you make a rikid before מגע את הרויס, ממש הזוי וידאו סתה, ממש הזוי והיידיש פלץ, aber not official. And the Arabers gesehen, als jede Nacht sehen sie a Quitze von Breslau, von Chassidim, von Yiddish, geiner rein. Jede Nacht, jede Woche? Sie schon gewohnt jede Nacht. Okay. We start Nissen, year 7 Tammuz of, in Chodesh of, Tammuz of, sie schon gewohnt jede Nacht. Okay. Jede Nacht geht man rein. 5 Menschen, 30 Menschen, 60 Menschen. In Unbayot, nicht kein Problem von der Army, nicht von der Araber, gut nicht? With the army, it was problems. Sie gewähnt problems with the army, aber noch nicht mit den Arabs. Lassen wir nehmen noch eine schnelle Break zu bedanken der 5. Sponsor von der Episode, Joyride Auto Leasing. Es ist der End von der Jahr, es kommt ein neues Jahr. In ein neues Jahr meint, dass wir da bekommen auch ein neues Car. Ob sich die, ein neues Minivan für deine Sprache, ein neues SUV für sich, oder ein commercial vehicle für dein Business, whatever it is, Joyride und Reb Nachi Weiss mit seinem Team können Kier nehmen von alles. They make it easy, it's hassle-free. All you have to do is sign. Ich habe genommen 2 Vehicles mit Mandy, mit Joyride, ich bin sehr zufrieden, and it's gonna make you happy too. Hat gute Preisen, aber die beste Sache, was Mandy hat, ist ein Customer Service, second to none. Call Mandy and Joyride. The phone number is 347-554-1266. That's 347-554-1266. You can auch nutzen den Link zu gehen und schicken eine Message auf WhatsApp. Noch the phone number is 347-554-1266. Shkoyach Mandy, Shkoyach Joyride. Lassen wir bedanken der 6. Sponsor von der Episode, mein teure Cousin Jitzi Goldstein von Southside Sandwich Shop. Ich bin gewesen, ein paar Tage zurück in Southside, ich habe gegessen amazing gereicherte Fleisch, awesome machulam. Hat gehabt delicious pulled beef latkes. Hat gitte chicken wings, by the way. I recommend the sweet and spicy chicken wings. Delicious. Ich habe auch gehabt Zanaya honey beef sandwich, ich habe gehabt jalapeno burger. Nicht alles kann ich essen allein, ich habe auch mitgebracht meine Spuche und alle haben gegessen. Aber Jitzi macht amazing food. Macht auch catering for parties, corporate lunches, etc. And he's located at 315 Cedarbridge Avenue, Lakewood, New Jersey. You can auch place an order durch Riefen 732-961-6126. That's 732-961-6126. Or they can go to the website iwantsouthside.com. That's iwantsouthside.com. Shkoyach Yitzi, Shkoyach Southside. Trust me. Go to Southside, you won't regret it. To advertise on the Teef Teef podcast, call, text, WhatsApp 718-395-3465. 718-395-3465. Jetzt lassen wir zurück zu der Episode mit Reb Nachi Weiss. Der erste Iroa mit der Arabs ist now. Okay, so Nissen year 7 Tammuz. In Tammuz eibt man uns zu reingehen Nacht, jede Nacht. Sie auch gewähnt bei Nazmanim, in alle Buchrim, wir geht daran jede Nacht. Eine Nacht, die Chassidim nicht daran gegangen. Was nicht? Sie gewähnt ein deep feeling, als sie nicht reingehen zu Kever Yosef. Und ich kann sagen noch eine Sache, wegen one of the leaders of this group was Reb Berland. So he told the Chassidim this night during his son-of-law, Reb Nosson Rubinstein, he told them, okay, tell them to not going into Shechem in this night. Okay. And they was staying on the Knisa of Shechem, and nicht daran gegangen in der Stutt? Sie nicht daran gegangen in der Stutt. Sie haben dort schon gewähnt, nicht in der Stutt, aber in Givat Ronen, in the point before you walk in Shechem. It's Arbracha. It's a Yiddish Platz, mamish, very the nonste Platz. Sie Shechem. Dort nie gewähnt a Giv'a. A hill. A hill. Givat Ronen. One guy, his name Ronen, and he was like the host of the Chassidim jede Nacht. Sie umgeht a kleine Schil, a Mikve, a Platz im machen Kave, Tai. The nonste Platz. So they stein dort, and then they received the phone call to not going this night into Shechem. Von wem ist gekommen der phone call? Von Reb Nosson Rubinstein. Ist der Chosen seine, von der Blazer. Und der Chassin gewinnt, wie sagt man, Chalukei Etzot, okay, wusste ich, aber Tomer sucht mir geht nicht da rein, geht mir nicht da rein.
Is de alle Kever zijn gewin Chassidim van deze beeld? די מולציו. Jene Nacht, ja. Okay. Ja. In they was back to Yerushalayim, to Bnei Brak, a night after. The next Nacht sie gesehen, als the Kever ist zerbrochen. Wieso? Sie gehabt die Panasim, the lights. Flashlights. Weil, the flashlight, because inside Kever Yosef, Stinkel. yeah, 17th. So they then, as the on the floor, very nont to the matzeva, ידעו אסך, wie sagt man, irons, ברזלים, אז איך שפיציגה. Like screws. Like screws, like balls. Oh, yeah, זה yeah. Ja, weil sie gewollt a starke Effekt. Sie legen da so kleine Stückchen und zerrast Menschen. Exactly. Und sie gesehen, die ganze מערכת of the bomb מקיף surrounding the מצבה, the מצבה. Is I'm gesehen the wires with the wires and everything. By the way, I have pictures of this. So this is documented. So this is It's documented in the newspapers, but this is yeah. Okay. Yeah, I have pictures of the שאריות of the bomb. You see everything. You see the wires, you see everything. Da Rabbi haben geplant zu hagen alle Chassidim? Sie haben geplatzt. Sie haben gesehen, jede Nacht hat mir geht rein 2 Säger bei Nacht und sie gelegt die Bombe für 2 Säger bei Nacht. Auf a timer? Yes. Yes, sie gewinnt eine elektronische Sache. Ich gedenk nicht pinklich, Thomas, sie gewinnt ein Nokia oder ein Watch, aber sie gewinnt 2 Säger bei Nacht und sich geplatzen. A day after, in the morning, in the newspaper, the Shabak says, we found the Chulia, like the group of the terrorists that put the bomb to kill Breslev Chassidim inside Kever Yosef. And then we understood the ganze Malach, was sie gewinnt. Weil the Shabak umgeht a review wegen der Bombe in Kever Yosef. Und sie haben gemacht their research about investigation. And sie haben gefunden in Yediot Achronot, in the newspaper, these are the newspaper, an official headline, we got the people who did this. The people who did that. Exactly. The Shabak hat gewiss, dass die Breslau gegangen jede Nacht? Ja, wir können sagen, ja. Aber sie haben gut getan... Nur getan, weil sie haben gewollt sehen, wo es will... Tomer מאוד gesehen, Chassidim, sie gehabt die Chassidim, and they were put them in the police station in Ariel. But they didn't... sie haben nicht gemacht mehr von dem. Sie haben nicht gewollt sehen? Ja, sie haben nicht gemacht mehr von dem. Okay. Die Zeiten. So, after the bomb, the Chassidim continue to go inside Shechem, night by night, and then Chodesh Ov, Chodesh Elul, and then they stop. Before Rosh Hashanah, the Chassidim more focusing to go to Uman for Rosh Hashanah. Motzei Yom Kippur, Tov Shin Samech Gimel, the Chassidim go in rein, and they then, the Kever was really burning. There was fire inside, and the Arabs was burned the Kever during Yom Kippur. The ganze Tag, סידו עדויות. Eides fin the Gvaot or the Yiddish settlement in the area, they were seeing during Yom Kippur, the fire goes to the sky from Kever Yosef. It was a black and heavy smoke from Kever Yosef. Why? Steine kann man nicht verbrennen. Was ist... Oh, sie haben verwusst gewesen als black smoke because they put tires, exactly. Tzmigim, they put a lot of tires inside the Kever and a lot of benzene and neft and gas inside. And during Yom Kippur, the Kever was really 24 hours burning in fire.
The tires machen das Die Tires machen den Smog. Sie haben gewollt den Smog. Sie haben verstanden, als Yom Kippur ist nicht die Zeit, als die Jeden sind im Fokus, sie sind in in synagogues and fasting. So it was the timing. 24 hours the kever was burning. And Motzei Yom Kippur, we went inside and then we see, wow, the walls, everything is really hot and fire. And you see the fire, you see the gechalim, you see the coals. The coals on the floor really burning. And everything was really different. So we shoot pictures. It was, the time of film cameras. And in the morning, we went to develop the photo. Pictures. Okay. And the pictures was really like first sending to the newspapers. Hast gehabt Geschuren mit den Medien? Ich habe noch nicht gehabt, aber sie gewinnen als Buchen, was gehabt den Weg, wie soll zu gehen zu Ton Mariv. Demut zu Ton Mariv ist gewinnen der größte Newspaper. On the cover page, a big picture of Kever Yosef be'esh. It's like the first time Kever Yosef really was in fire. And then starts, a long journey. I start to shoot. Jede Mal, wenn ich gewinne in Kever Yosef, habe ich gemacht Pictures, habe geschrieben Diaries, everything, Details, Menschen, wer ich gewinne, wieso, wo sie gewinne, alle meistens. Und ich habe verstanden, als ich halt a historische Story, als ich will sie aus to tell about that, for the next generations. So die hast gemacht, die Geist schreiben, der Cipher ist Chronis von Yosef Hatzadik. Ja. Interessant. Ja. Und wie lange zurück redet man? Was das? 15 Jahre, 10 Jahre? Jetzt, der Feier ist gewähnt auf den Samach Gimel, zwischen 22 Jahren. Wow. Ja. Wie alt bist du gewesen? Ich habe gewähnt 14, 15. Okay. Wieso ist man umgekommen zu der Platz, wo es jetzt einmal nach heute geht man zusammen mit der Armee, sie gehen ran zu Schem. Wieso ist das geschehen? Okay, so after they was born the Kever in Yom Kippur Tufshin Samach Gimel, starts a lot of attacks against the Breslever Chassidim in Kever Yosef. So you test Tishrei, tug noch die Jahrzeit, you test Tishrei ist die Jahrzeit auf Reb Nachman, you test Tishrei gehen ran, kann Kever Yosef almost 30 Bochrim, 30 Bochrim gehen ran, kann Kever Yosef. Part of them was changed the Bekiche and the Kapelech, while the army starts to stay in Tzomet Tapuach. It's like a checkpoint before Kever Yosef, when they see Chassidim, when gesehen Chassidim, sie gesagt, geh zurück, kannst nicht da reingehen, bei Nacht. Haben sie sich verstellt? Ja, sie haben sich verstellt. Als Araber? Wo ist? Verstellt als Araber oder als... No, sie gehen rübergehen only the Mitnachalim. It's color, the clothing is in color, like the Mitnachalim. So ungetein wie der Mitnachalim. Ja, wenn sie sehen black and white, Chassidim, sie verstehen, sie will reingehen, kann Schem. Verstehe, aber sie sehen Pious mit der T-Shirt, ist das a Settler mit Nachel. So before the Bochum haben ausgegangen von Jerusalem, so gegangen kann Shar Schem. To the Arab Quarter, in Altstadt, sie haben gekauft a T-Shirt mit a große Kappel. By the way, the Arabs make it very good. Ja, the coloring. And they went to Shechem. They crossed the soldiers and they went to Kever Yosef. On the way, they walked. It's 1 hour. Sie shoot Zeit, sie gehen fin Givat Ronen, fin the beginning of Don't like when the cars, alle cars bleiben bei Givat Ronen? No cars, everyone by tramping. Okay, so man nimmt a hitch bis Givat Ronen, und noch dem geht man zu Fies. Noch dem geht zu Fies. By the way, it's a shoot Zeit. Jede Zeit. And on the way to the Kever, sie gehört Shrikot. As the Arabs, the Toshavim,
the Anwohners von Schem. The Anwohners von Schem, als sie reden von den Windows, von der, sie haben verstanden, und als miot sei gesät. Ja, man hat sie gesehen, sie geht geschehen. Wenn sie, when they back from the kever, they get out, and then they go to the main road of Shechem. By the way, the main road of Shechem, of Nablus, is Tzir Yam. Yam is Yerushalayim. Like the way to Jerusalem. Like here in Jerusalem, fains nins Shar Shechem. What's mein Shar Shechem? It's the gate where the cars and the taxis and the buses during the years was like raus von Yerushalayim kan Shechem. Und der andere Weg, in dort ist es in Shechem Tzir Yam. Tzir Yerushalayim. The way, the road to Yerushalayim. Okay. Shar Yafo in Yerushalayim also. Shar Yafo, the gate to Yafo, to the ocean. So, when they gegangen back zurück von Kever, it was the first attack by a terrorist. A Araber gestanden mit a lange rifle on a second floor, und hat geschossen mehr in 6 Minuten. Weißt du, was mein 6 Minuten? Automatic gun? Chatzi automatic. Semi-automatic. Like it's part automatic and part like I know what singles. That is. Sure. Yeah. 6 minutes. He was very close to the group that walking on the road, and alle Bochim laufen und gehen raus von Shechem, und jeder eine sieht, als etwas geschehen, aber nur in der Bgudim, nur in der Kapilutsch, nur in der Säcklach. Keiner ist nicht geschädigt geworden? Keiner nicht. Wie soll ich das sagen? A Ness. They see a Ness. This is a miracle, nicht of 1, 2, 2 people. It's like 30 people that saying the same story. They was running 6 minutes. It's a lot of time, to... Yeah. And Shmulik Frank is given a bocher von Yeshivas Breslev Bnei Brak. By the way, the brother of Chilik Frank, and he is also a singer-songwriter. Yeah, Shmulik Frank, or the song Bechisei David Avdecho. You know the song? Shoichenad? Shoichenad auch. Oh. Die Shmulik Frank sind gewinnt zusammen in Bochum in Breslev. Okay. In der Nacht hat raus von Kever Yosef, von der ganze, wie sagt man, von der Iruah. Von der Event. Und von der Event hat gehabt a Chulza, a shirt, a helmet, von der Mitnachalim. It was in yellow and blue something, it's not like, it's nicht a chassidische. Right. Und hat gehabt a paar Lochen. In bullets. Wow. And he kept the hat noch als de helmet? Yeah. Wow. Yeah. Lass uns nehmen noch einen schnellen Break. Zum Ideas an verdeutlichen. Als Number 1, ob hast du nicht kein Access zu dem Internet. Oder du willst als deine Kinder, was haben nicht kein Access zu dem Internet, Buch Hashem, sollen aushören Teef Teef Podcast. So du hast, wir können hören, alle Episodes. The phone number is 605-477-1888. That's 605-477-1888. Auch, verdeutlichen, was hat your Internet Access und will sehen mein Status. Können schicken a WhatsApp zu 929-777-5425. That's 929-777-5425. Lass mal gehen zurück zu der Episode. Hat gegangen mit seinem Emmet. Hat man gesagt, dass in the first days after he was hat nicht gewusst, if it's smart to tell his parents the story about. So he kept the story for himself. Schmuddelig ist ein Geschmack Jid. Ich meine, ob ich mache, ich kann tun es. Ich habe ihn getroffen in Oman mit einer von seinen Kindern. Hat er was heißt Oye Yisroel. Yeah. Good guy. So it was like the evident
The evidence. The evidence of this night. En hat es noch alles. Jene haben das noch alles. Wow. Ja, ich habe picture of them. Ich habe es geliked in my book. Okay. Das ist der Mamische Ness ein bei ein. Die bist dort gewesen jene Nacht? Nein, die Nacht habe ich nicht gewesen. Aber fin damals gewesen, sie gewesen Sach Attacks. Sie gewesen, sie geschossen, sie gewesen Rimonim. Ich habe gewesen amol, ich habe gehört die Story. Ich habe gehört das Masse. Sie gewesen Mamisch. Sie gewesen Leila Chorpi. Kaltere Winternacht. In so Maran mit der kleine Kar, 8 Menschen. Gewesen mit ins Benjamin Seif Stern. Oliver Shloime. Und in so in sein Geform von Jerusalem kann Schem in der Knissa is gewesen simple, you know. We went, we crossed the line. The green line? We crossed the green line and then we went to the Kever. We were staying there maybe 20-25 minutes. Okay. Wenn ins noch gewesen in der Kever, ins gesehen, a group of 5-6 Arabs coming. If you've been in Kever Yosef? Einmal. So when you go into Kever Yosef, so the guy in Mamish inside, guys tarup the steps. A full trap. Guys tarup the traps. Ja. Tomo du willst, rausgehen darfst tarup gehen the traps. In so gestanden dort neuven mit Größe, rocks and stones and Steiner and Barzelim and so pushet reingeworfen alle Sachen, wenn ins Stein hinten ins kennen noch nicht da rausgehen fin you know when you down it's different like right. To fight to give a der was Hecher hat the upper hand hat the jene der Stärke ja okay aber 2 starke Bochrim rausgelaufen wenn einer Bocher was heißt Fuchs und einer was heißt Nitzani wenn young and strong and amitzim und sie sind raus und die Araber haben gesehen der Ometz sei gegangen entlaufen. Das haben morgen gehabt von der Conference. So morgen gehabt. Aber wenn in seinen Aros von der Kever and we jump into the car in so einem gekommen machen the left sie aufgehen zu Zir Jerusalem sie ausgehen von Schrem ins gesehen also geblockt the way so ins gewollt machen eine Ambush and in so gemacht sehr schnell a reverse a U-turn and in dem moment sie reingeworfen zu the car into the car a small and tiny bomb tzatzat zinor a pipe bomb it's like yes it's in a pipe then I'm a stickle from a pipe and like lighting around explosives and vermacht das and do pressure exactly okay in the mean bomb rast sich auf wenn's hakt auf etwas oder ist es auf a timer wie arbeitet es wow I have no idea okay I have no idea but sie haben uns gewollt reinwerfen through the window wenn in so einem Gewinn eine kleine Kar 8 Menschen aber sie hat sich geplotzen on the door outside of the door hit the door sie gewinn ein Boom ein starker Boom in so einem noch nicht verstanden wo sie gewinn ich habe gemeint dass sie ein Rimon a grenade yeah aber years after I understood it's not really a Rimon, aber it's a kleine Bombe. So sie platzt the door, the left door, and the car that you can't fool? Ja. Wow. Sie gewinnen mamisch anes, weil sie hat sich Platz, hast du gesehen, als the inside of the door was also sie hat sich gerissen. Sie hat sich gerissen.
Talleisim, whatever. And there was such gesitzt mamish next to the door, gefühlt noch a stark Klapp, aber es ihm gar nicht gewohnt. Nicht kein Stücklich, nicht kein... Gar nicht, sie gewinnt mamisch a Größenes, weil in so einem Gesende Ganze, sie hat die Platz, sie hat sie nicht mamisch Feier, sie hat a Hedef. Thomas, sie gewinnt inside the car. Right, also wie wenn man warft daran a bomb inside a tank. Ja. Weil the pressure is... Exactly. Ja, ich verstehe. In so einem rausgegangen von Schrem und in so einem Sache gestockt in the bots, The mud. Mud? You got stuck in the mud? What's mean mud? Takua in the bots. It's like the rain and the... mud. Yeah, in the mud. In English it's mud. And the army, ins gesehen, trying to stippen the car. Yeah, outside. So maybe 10 minutes after, the army came and they took us to police station. We all for 2 days, and also we get a knas. We got a knas and a tzav harchaka. So a knas and a restraining order. Yes, and a week after. A week before, it was, their story was Erev Rosh Chodesh Nisan. I think the deep rain and winter, but a week after, we went to Shechem. It was Alois HaShachar, the light starting to be like bright. And we was 2 groups. One group went into Shechem, and we went to the Mitzpeh, to the viewpoint on Ar Bracha, Ar Grizim. And then we see them coming to the Kever, parking the car, going to Davnen, and then we see a few Arabs walking around, and I see someone with a long gun outside of the Kever. And I want to tell them that, to take care, because someone is outside and they don't see him. Sie weiß nicht, dass du danger. Aber in so nicht hat kein phones. No phones. Aber ins Davenen, and we hope that will be good. And they walking outside and they going into the car. The Arabs was waiting and gestanden draußen, aber sie haben sich gecovert, weil sie haben gewollt, als die Chassidim sind reingehen zu der car and then to attack. And they really shoot. And also, a miracle, no one attacked, no one. No one of them, 5 people, sitting in the car, 3 Arabs, 1 shooting with a gun, ואף אחד לא נפגע. Keiner ist gescheit. Keiner nicht. Und sie sehen die Araber, sie sehen die ganze Sache, and nothing happened. Laut wie du sagst, ist klar, dass du da Sachnissen. Sachnissen, ja. Sie geschehen auch Maßes für Menschen, die sind ein Jahr geschädigt geworden? A year later, Kislev Tufshin Samech Dalet, going around 16 Breslev Chassidim with a small van, not a car, small van. And when they going outside from the Kever, the Arabs shooting first to the driver. The driver was in German Moshe Barber. Okay. And it was a sad night, really sad night. They attacked them, and Moshe got קיבל כדור בראש. לקים על הבולטנס on top. Bulletin in cop, and he was stuck in the wall with the car. He crashed into the wall? He crashed to the wall, yeah, of course. Okay. And then Heeft het daar gelebt? No. Okay, sie haben geschossen nach Jeden. Sie haben geschossen nach Jeden. Noch ein Bocher hat gehabt 3 balls in the belly. Hat es übergelebt? Ja.
And it was a sad night because Moshe Barber, he was a leader of the ganze Sache. He was very, very connected to Yosef Hatzadik, very deep. And his brother was also in the same night in the car. And imagine his brother seeing him like 40 minutes. They was waiting 40 minutes to the army and to the כוחות הצלה inside Shechem. Und warte, dass es so umkommen zu Rateven. Zu Rateven, ja, 40 Minuten. Tomer, der Zava immediately went into Kever Yosef to really to save the people. I believe he was... Wordt nog gelebt. Ja. So, die hast auf seine Tanis sind nicht gekommen gleich? Ja. Die hat man das gemacht... Bechavune? Ja. Nein. Am Morgen gehabt? It's an operation, but... Wir kennen mehr. Sie haben gekannt mehr. Wat gekent hier meer? Okay, en dort hat sich gestellt de Masses? Damals, alle verstanden, als it's we have a korben. Mamesh. Of the Zach, something have to be changed. So, the Chassidim will always the Chassidim machen alles für Yosef und sie zurückgehen und sie mechadisch the official Nesies, aber the army gemeint, okay, they will be like tired to do it again and again and again. Noch dem, was geschehen, a tragedy, hat the army getracht. Noch the tragedy, the army verstanden, as we have to bring a solution and to give the people to go to Kever Yosef. Beizem hat man verstanden, dass ob gein nicht helfen, geht man warte geis et san Zures in unser Treffen na wegen Exactly. In also jetzt gehoben den sie ja, sie gewen der Pigua in Shechem gewen Yudzain Kislev 2 Wochen noch sie gewen Ner Shishi, the 6th candle of Chanukah, given the erste Knisa Rishmit, a Groise, mit maybe 10 buses from Tzfat, Kiryat Sefer, Yerushalayim, Bnei Brak. Just you can't say the desire, the longing of Yosef. At the Gist Yidden, the erste Mul, opportunity, a chance to go to Yosef. How many people wants to be there? How many people? It's a long journey. It's 6 hours. Ja, ist eine ganze Nacht. It's eine ganze Nacht. Sie nicht also, sie fahren sich keine Wochen mit der Boss zurück, es ist ein Schke bis schon zurück in der Ein. Right. Futter noch 10 sagen wir nach, zurück in der Früh. Ja. Wer hat ungefähr der erste Nasier? Wer hat gemacht die Käse zwischen der Army mit der Chassidim? Wer gestanden hinter dem? Dem hat sie gewinnen wie sagt man, Organisation. Vad Shochnei Shomron. Okay. It's an organization. I was a part of this organization. Ich habe gewinnen den Mazkir. Ich habe geschrieben the letters. Ich habe geschickt the letters. Ich bin gewinnen the content person. So we did it. So we was like a group of a few Bochrim and Ingerman. אז in so einem Gewinn bekäse auch mit der Zava, mit dem Machat, dem Mefaked Chativa, the Chief Commander. Ja. And we did it together. Es ist interessant, weil ihr wollt getracht, als der Army befragt die Soldaten und die Commanders von jene Schuna, von jene Platz wie Shechem ist, wollten gewillen, die Geure wollten sagen, dass sie sagen, sei Bräugis auf Henk, und ich will ein gutes Team mit Henk. Wer hat gemacht, ich bin sicher, es hat genommen als Sach schwere Arbeit, zu kommen zu Maskuna mit sei, aber viele Leute haben verstanden, als sie müssen es tun, aber sich machniert zu sein,
in sogen als noch als so Sache Jure, was man nicht gelost sie kommen zu dem und man gegeben the restraining orders, als jetzt gehen sie Tag helfen. Für dieselbe Menschen, was haben gemacht the alle action durch aus die Juden. Action is action, but we all Jewish. We all understand who's Yosef Hatzadik. Aber sie schlafen. They don't have someone that pushed them to do. Everyone connected to Yosef Hatzadik. Everyone. But why I will do it now when I have other things to do, you know? But for the Breslover Chassidim, it was like the main value to do night by night, to always keeping in mind and to talking about that and to keeping this in the public consciousness. So wie sag Juren geht es schon und der CS jeder heute? Almost 20 years. And aber ich hätte so, was in the beginning it wasn't jede Chodesh. It was 3 times a year. Ner Shishi shel Chanukah, the sechste candle. Was happens the sechste Nacht? Yesod is Yosef. Oh, okay, the fine. sechste candle is Yosef. Right. Yesod sheba Yesod, in Sfira Soema, and in the Yortzeit. When is the Yortzeit? The Yortzeit is Aleph Tammuz. So the jede Jahr after the Pigua, the big attack in Kever Yosef, they start 3 times a year. Sometimes Erev Rosh Hashanah, a special boss, or der Oshpizen shel Yosef, maybe 4 times a year. But you see in the Jewish calendar, I mean, not Yede Chodesh in general. So, and then we had another project. Now we have to fix the place. It was really fire. You know, in those days, guys in Yerushalayim oder in Bnei Brak, 6er Zeiger, 7er Zeiger in der Früh, und dann setzt der Boss mit Autobus, mit Chassidim, was gehen herab, und alle sind schwarz auf dem Punim. And in the end, alles ist schwarz, also wie Piach, wie sagt man Piach? Pech. Und die verstehst nicht, was geht vor. Aber diese gewinnt der Mar'e, sie sehen Chassidim, was kommen zurück bei Nacht, after hours by hours on the roads, von Kever Yosef. The Pech and the end and the Punim. And weil Kever Yosef is given after the army going out, after a night of prayer in Kever Yosef, so Kever Yosef is back to be natush וחרוף ושרוף, and the Arabs go inside, and the children is really lighting tires inside, and it was like a ritual. Sie werden bei der Arabis gewonnen am Minig, als machen Schäden. Sie am Minig of the children, when the army leaves, sie machen Schäden. Die gehen rein, die Kinder, sie machen Feier. Und noch etwas fragen. Ja. Die Araber, laut was ich verstehe, haben auch eine Säure, finden sie eine Wie, wenn sie sagen, Tzadikim, was sie machen. Wo ist etwas Yosef Hatzadik, haben sie nicht keinen Respekt für seinen Kever? Ich meine, sie umgeht der Respekt. Alle Jahren. Bis 1967. Bis Yasser Arafat. This ist alle Deures. By the way, I will tell you an interesting story. Ich mache Sach für Kever Yosef, schon mehr wie 20 Jahre. Die erste Sache gewesen, sie öffnen the way. Sie haben minimum 4 buses a year to go inside Kever Yosef. The second goal was to fix Kever Yosef. It was 2006, 2007. Ich habe schon gewesen 17 Jahre. I was very passionate, very smart, very talented. And I used my talents for this. So I wrote letter, I sent it to ministers, to MKs, to journalists, and also to the Prime Minister. Wer ist gewinnt der Prime Minister?
Ehud Olmert. He was the prime minister. Okay. 2006. And listen, he was the first one. He was so productive. He got the letter about Kever Yosef. He really understood it's a deep history, place of heritage, of legacy. It's Yosef, it's Shem. It's one of the, אחד משלושת המקומות שאין אומות העולם יכולים לומר לכם, גזולים הם בידכם. Immediately he sent back a letter. Now I sent another letter to the Palestinian Prime Minister, Salam Fayyad, to start the process to fix Kever Yosef. So die ist geschickt Briefen zu dem President? Ich habe geschickt Briefen und ich habe auch gegangen zu der Knesset. Wenn ich bin gewesen 17 years old, mit der Pais, mit der Yeshiva Chalat ich gehe zu der Knesset. Hast du Bilder und Videos von dem? Meir Porush, Ariel Atias, Pinchas, alle, I've met everyone in der Knesset. Ich habe gemacht עצומות. Du nimmst das Paper, schreibst die Agenda, the idea, the motto to go back to Kever Yosef, and I was collecting signatures. Yes, that was my project. So, ich habe copies of the letters and it wasn't time of pictures because in 2006 I don't know, I had a film camera right on the side, so it more was, you know, the documents. So was the Palestinian president gesagt der Muschel? So Salam Fayyad, Ehud Olmert, and I'm in the middle with my friend Benny Machlev. He was also a very young and passionate bocher, and we was working together. So Salam Fayyad said, okay, we're gonna do that. He sent a letter to the Iriya municipality of Shechem, to Iriyat Shechem, and he asked them to bring a truck, a masait, a truck, to start with collecting out, you know, to take out the garbage, a lot of, you know, barzelim, stones, and irons, and broken cars. And also smell of it was like a chuve in Middle Shechem, like a garbage place. System sehr interessant as the Palestinian president, hast du gesagt? Hat Masken gewinnt dich zu helfen? What's in it for him? The Palestinian prime minister. Prime minister, okay. Diplomacy. Okay. So get them points. You ask me, yeah, exactly. It's get them makes points. Them look good. Okay. Exactly. And then it was also Chaneke Banacht. Interesting vision, like, you know, to see Chassidim meet workers of the area of Shechem going into Kever Yosef. Arabische workers. Our Arabische workers working together, shoulder by shoulder, to start the cleaning of Kever Yosef. First, we start the cleaning. We finish the cleaning, then we start to see how to fix, because the kippah, the dome was a huge, given a große Loch in the and by the way, the Loch, it will start with the bomb. You remember the story of the bomb inside the kever? Then starts the sdakim. So this is 2006, 2007. And I told you I had steps. Okay, so now I want to tell you about the history, how the Arabs kept the Kever Yosef. So in 2020, after Kever Yosef was after construction, אחרי שיפוץ, and after renovations, yes. And also the officers of the Fatah. Fatah is the enemy of Hamas. The enemy of Hamas. But that's the political party of Mahmoud Abbas. Exactly. Palestinian Authority. Exactly. They're keeping the kever 24/7. Is that security?
course. Seit wann? 2010. 11. Okay. So, the security was sie haben, the Palestinians, das ist sicher zu machen, als seine eigenen Menschen gehen, es sich kalle machen, oder es ist dort, kadai nicht daran zu lassen, als die Jiden sollen kommen. What's the purpose of it? The main purpose is to keep the place from the Shabab. The Shabab always trying to fire the place, to block the place. Shabab, you mean the Wilde Arabers? The Wilde Arabers, yeah. Okay. So that's the main. Sicher machen, als Geist nicht verbrennen und nicht zerbrechen. Ja. Okay. Und wenn die Chassidim kommen bei Nacht und sie sehen Chassidim, they don't allow the Chassidim to go into, to daven inside the place. They riefen the army. And they riefen the army, exactly. So the main goal is to really always keep in the place. If not, the Arabs would destroy it. In moments. Yes. Okay. In minutes, mamash. Ich gedenk as, you know, when the Israeli army go with the Chassidim, with the daveners, also today. So when we going in the first session with the buses, the chalutz, the first, the vans, the jeepim, the... Ich bin einmal gewesen, du a ganze Convoy, du a whole motorcade, in der erste car, der erste van, kommen sei machen rein und sei fixen the Platz. So when the first one coming to the Kever, the Palestinian living, they don't stay the same moment in the same place. Avos. Ever and ever. Avos. I don't know, that's the תיאום ביטחוני. The security agreement. Ja. Okay. זה ist allemal, als wenn der erste Jeep geht rein zu der Rehov, das ist the Palestinians living. So in this 30 seconds between the Palestinian and the Israelis, sometimes the Arabs trying to attack the Kever. That's interesting. Also by living. When we leaving the place, and the Palestinian police come back before they come in, you have 30 seconds, 60 seconds sometimes, and they trying to do it very fast to go into the Kever with the tzmigim. Tzmigim is tires. Oh, and to try to burn the Kever. And sometimes they succeed. Yeah. This poor as the Kever was really on fire. So in 2020, I understood the no option to back to Kever Yosef, and also the army really not always allowing, and sometimes the knisot to Kever Yosef was one time in 2 months, you know. So sie nicht gewesen ins Willen zu sein dort jede Tag 24/7. Right. So I was thinking what to do. So I decide I find a sponsor to build in the mitzpeh. Right. On the mountain. The mountain was von dort kann man sehen der Kaiver. Ja, Arbracha, Gizim, das von dort der Kaiver, sie öffnen a kleine Platz. Kann sein a Keule, sie kann sein a Visitor Center. Ich will machen a kleine Platz, sie sein nonter Kever Yosef, and also to spread, you know, the longing day by day to we want to be back. Right. So I was meeting the army, the commanders, and they said, no, it's not an option. We was in so einem Gewinn in a sehr schwere Zeiten. 5 years ago. 5 Jahre zurück. In so einem Gewinn in a sehr schwere Zeit, als nicht gekannt viele leigen a Karawan in der Mitzpeh, wo es geht, you know, under the longing and the praying and to you know, to talking and to really to carry the longing to Yosef day by day. You know what I mean? I feel the coil oder der Sache, die das gewollt bauen, aber nicht gelost. Wo es dann 24/7, as this place is
is mazkir jeden Tag, So the mountains... as ins vergess nicht Yes. the Chalom, the dream. Tziriga in kan Shechem. Aber nicht nur dem, weil der Platz, wo die es gewollt bauen, ist nicht in Shechem allein, es ist in Sie Drost. viele nicht in Shechem. In viele dem, It's a wo nicht gelacht. Yiddische Platz. It's a Israeli Right. official, you know. Ich habe Kosmos gewohnt dort. And it was so comfortable to do it. So I said, what's the way to do something about? I was, איך אומרים, יצירתי, creative. So I sent the email to the Sara Datot, the region the Minister of Religion. Wer hat das gewähnt? Yeah, he's still the same. Wie heißt er? Mahmoud Khabash. Oh, Sada Datot von den Palestinians. The Palestinian, exactly. Okay. I sent him a letter via email because I have his email when I was a journalist. I was a writer in עיתון בקהילה. So we had a tour to Ramallah, and then I kept ich hoggat as basiert Ramallah as God's email. Okay. So now I want to use it. Okay. I'm staying in Jerusalem as a Jewish. He stays in Ramallah. I sent a very naive email. Listen, I want to be back to Kever Yosef, and I understand it's not your interest, but let's see what is our interest to do it, because I'm not talking about positions. I know I'm Jewish, you are Arab. Ich verstehe, dass du ein Problem, du? Ja, ich sage, ich will sehen, wo sie dein Interesse, weil mein Interesse ist, sie sein back in Kever Yosef. Interessant. Ja. Das will ich hin, lass mir hören, wo die tracht. Lass mir hören, wo die tracht. Ich Okay. verstehe, es ist nicht dein Interesse, aber ich habe gemacht Research, sage ich ihm, als Shechem don't have tourists, and they have oil, they have textile, but they're very stuck, very poor. They don't succeed. The economy is nicht good. The economy is nicht gut in Shechem. Sag ich ihm, mein Interesse ist dein Interesse. Ich will sehen, wieso öffnet man a way between Jerusalem to the north, through Shechem, between the west to the east, through Shechem. Because I know the tourists going to Bethlehem, to Hebron, to Ramallah, they don't going to Shechem. You know, maybe the freaks that really want to see the pool of, but it's not really a market. It's not a tourist destination. It's not a tourist destination, exactly. So he says, "Oh man, you're thinking very good. So I want you to write down a presentation. Come visit me in Ramallah." Okay, I was working with two friends. One of them, Reb Shmuel Grat in London, is a special German. Okay. In so sitzen zusammen, in so geschrieben zusammen a presentation to the minister, Mahmoud Khabash in Ramallah. The presentation sagt so. Die nimmst the project, sie öffnen the tourist Shechem. And also it's your interest to, weil die als the Fatah, die bist in the Fatah government, and Shechem is like in between. So Nicht then Hamas, nicht Fatah. you really build a second base for yourself, because you really giving the citizens, the toshavim, wie sagt man the toshavim? Not the Israelim, the toshavim, the residents in Shechem, really. This is genius idea. New life, exactly. What you're saying basically is, as jetzt ist dann political party nicht so stark in der Stadt, in oib geist die machen besser das Leben von allen residents, geist die gewinnen. Die geist sind stärker in der Stadt. Nablus is yours. Belongs to So Fatah. what's the way to do that? We have to stay under the wings of biblical Yosef. תחת כנפי Yosef. The wings. The wings. Was ist the wings von biblical Yosef? Die öffnste große monumental
center, peace center, on the chutzer, the yard of the school. On the east side, Welche schools? Du hast School on the dort? east side of Kever Yosef, hast du zwei große Schools. Arabische schools. Arabische schools. It's really huge. When you see it from the Google Maps, you could understand how big is that. Okay. Alle Moistes kannst du reinlegen in den Platz. Sag ich ihm, mir macht a große Binyan, wo es mir sieht, finde alle Merchavim, finde alle Seiten, finde Schem, et men sehen die Sache. And this place will be a peace center of Christians, Muslims, and Jewish people. And everyone that wants to visit the place, you will open the gates for everyone and to give security for everyone. For everyone. So machst du kein Chilik, welche Religion du bist, jeder kann kommen. Jeder kann kommen, and it's yours. And alle sind really zen in der Welt als einer, ist ein größer Manig. Is also, wie sagt man, sie do a Numen, der wo es redt in the mosques, in the Misgadim, Friday. Der Imam? Nicht der Imam. אפשר אימם, kann sein. He's a charismatic, he's a starker Mensch. And he don't really like us. Oh, die redest von einem specific Mensch? Mahmoud Habash. Der Mufti? No, the Mahmoud Habash, Ja. Friday is giving the main speeches in Ramallah. Hat gerät in the mosques? Read in the mosque, in the main mosque in Ramallah. So, he's a very charismatic. Is er Frimme oder frei? Is a Frimme. A Frimme. Was sie weiß, a Sach von der Vatergeber sind frei. Sie sind ein Muslim, aber sie halten gut nicht. Yeah. He's a Frimme, he's a starker, he's very, in the Palestinian narrative. Okay. But he has an opportunity to really present the world a huge and beautiful project. Right. And he liked that. He liked the project. He liked the project. And then he told me, okay, let's meet in 2 weeks in the same place. And, the meeting was in his own lishka. It's not office. It's like more than office. It's more than office. Like a ministry. It's a lishka, yes, in the Misrad HaPnim, in the building of Misrad HaPnim. I'm waiting outside Ramallah in Mahsom Kalandia. And then, they're coming with guns, like the security. Oh, to pick you up? To pick me the up. Palestinian security? Palestinian security. And then we going in Ramallah, I see the soldiers of the Fatah. The Palestinian Authority. Yeah. And they see the car and they are talking something and they look in, see me in the back of the car and I understand something it's really special. It's So after 2 weeks I met him again. We really made deeper and more details and more concretic the presentation, and he liked that. But it really not succeed because we dropped it. Favus, weil sie gewinnt 2 Events, Demons. A few months later, there starts a really crisis inside the party of Fatah. Yes, and Abu Mazen inside, politics. Okay, so you're going to fight dort. Sie a fight dort. Nicht ממש a fight, it's more מאבקי כוחות, like something about who is the Yoresh after Abu Mazen. So he told me, okay, I really keep it in my mind, but it's not the time because now we are in crisis. Warte ein bisschen. And after a few months, there starts the Shomer HaChomot by us. So I felt, okay, now it's not the time. Is gewesen a Milchumah. It's not a Milchumah, it's gewesen a operation. And something was really happened between the Israeli Arabs. 2014? Shomer HaChomot? No, 14. It's 2021, I think. During the COVID time, yeah. So you in Lod.
in lo die gewen noch. Sie gewinnen eine Sache Action damals. Yeah, it's not Palestinians in the West Bank, it's Palestinians Sie gewinnen sehr scary, was morgen gehabt, weil das gewinnt der erste Mal, was man gesehen, als sie nicht die Araber von den Drossen, sie gewinnen Araber inside the country, was haben gemacht als Sachproblems. Exactly. Man hat morgen gehabt, dass sie können anschlingen die ganze Sache. Exactly. Okay, exactly. Ja, ich denke es. So the project was... So von seiner Seite ist es gewesen, nicht jetzt, von deiner Seite ist es auch gewesen, nicht jetzt. Von meiner Seite habe ich gesagt, okay, now it's not the time to talk about, a peace center in the Middle East and ta-ta-ta. So es hat sich geendigt dort. So es hat sich geendigt dort. And then I understood Kever Yosef is Kever Yosef. Yosef is Yosef. Felt like something also in my own journey. I'm changing. So Kever Yosef, it's not, he was talking about Reb Nachman when he is coming to Eretz Yisrael. He's saying, Pa'alti ma shepa'alti. Eretz Yisrael is a consciousness. And the main goal is the base Mikdash, is the redemption. So I says, okay, leave Kever Yosef for a moment. Go deep to the content of Yosef, to the consciousness of Yosef. Learn more what is Yosef. And I met Yosef from the opposite now. Why? Because I'm traveling in the world. I'm going to give performances in Europe. Welche mean performances? I'm playing music, I'm singing, and I'm also talking about my journey. And I meet Jewish people of small communities in Hamburg, in Frankfurt, in Stockholm, and also non-Jewish that really interested in Jewish culture. They really want to listen more about Judaism. And I find myself between the two sides, and I have something to say, and I have to give answers. What's mean to be Jewish? And then I meet Yosef in my own deep journey. And then I understand, okay, Kever Yosef is one part. Now you're getting to the second dimension. This is Yosef Alliance. Yosef Alliance. So die suchst als Yosef is gewesen in a Warteplatz, weg von seiner Sprache. Und hat ist gewesen Alliance für sich. Hat interacted mit der Immersäule. Exactly. He working and living in the empire between the nations. Yeah. And always keeping the Jewish identity. That's Yosef. Yehuda says, no, we have to be Satmar, we have to be bells, we have to keep our Judaism inside community. Famachas Fains. And we have everything. We have the Kodesh Baruch Hu, we have our values, we have our economy, we have everything. Yosef said, no, we have to be a bridge to the nations. We have to fix the world because that's really the main goal of God. So I find myself like in Yosef Consciousness. I understand, okay, leave it. Live like the Kever, Amibli Ein Kvorim BeYisrael. So we have so many places to daven and to praying. I say, okay, now leave it. Now go deep to understand what's your journey as a Jewish person, as a Jewish man. So every one of us is really keeping and continuing the journey and the vision and the goal Moshe Rabbeinu, of Yosef, of David. They was working for us now to the third temple, because the Beit HaShlishi Leolam Lo Yicharev. The third temple is forever. No more wars, no more holocausts, no more pogroms, no more after the third temple. And now we back, after the Holocaust, we back to the land that God promised us. And we have Jerusalem, and we have the Olam HaTorah, and we have everything. We are good. So now we have to see how to bring the redemption. So what's my part in this massive
story. Everyone working. You see rabbis, you see the Jewish people involved deep in the Nobel Prizes, the intellectual, the doctors, the philosophers, filmmakers, poets, everyone, everywhere. We are so small, we are less than 1%. In the Yidden geben heraus, alles kommt von Yidden. Yes, so you see, God don't want numbers. He wants quality. He wants connection. He wants dialogue. He wants the Avodat Hashem every day to work inside, to change the midot, to change, to put the spirituality in the lowest level. Dire betachtoinem. Exactly. Okay, aber lass mich etwas fragen. Ja. So, die bist gegangen von sich sorgen auf die Kever von Yosef Hatzadik, in das Machel gewesen, als sie geht nicht, mit herangehen in Yosef allein. Nicht sie geht nicht. God, tell me. The Wahl, change focus. Leave Canaan, go to Mitzrayim. Leave Mitzrayim, go to Choron. Okay. So, now you have another direction. Geh ran in Yosef Consciousness, also wie du riefst es. Yes. Aber, und ich gehe tiefer ran in die Yosef Consciousness, müssen wir gedenken, als Yosef geht kaumlich auf sein Chulam. The dream stays alive. That's true. That's so, true. So, wo ist es mit Kever Yosef? But, you forgot your dream. I forgot, like we forget a dream. Rabbi Nachman says, when Rabbi Nachman is talking about the Aveide, we start with Reb Nachman. Okay, yeah. Reb Nachman is talking about the Aveide, Ashovas Aveide. Everyone has in alle Aveide. We lost something. Okay? When our soul came into the body, and then, like the Rebbes told us that the Malach gave us like a patch, a kleine patch, and we forgot the Torah. What's mean forgot the Torah? It's not like copy paste to remember Bereshis Boro Elokim es hashamayim v'esorets or Mishnayos or Akoines Tzoin Lodir. It's to forget the Torah, like the deep consciousness of the connection with God, like you see everything pure, everything clear. That's the work. Now start with your body in this broken world, like the Arizal says, Olam Shavur, Kelim Shvurim. And now start the journey, because I want you in your low world to bring it a little bit more up. One step. So that's our journey. So what's the Aveide? I was asking myself, what is the Aveide? Now, Yosef, he starts as a complete person. He was really complete in Ruchnias and Gashmias. How was he getting complete? Well, Yosef is really complete. He's complete. No, no cracks. He was a child, beautiful child. Yefet Toar. His father giving him the special jacket and says, yeah, you're special than you other 10 brothers. Okay, I have to tell you something. I was sleeping last night and I had a beautiful dream. Okay, what's your dream? That you all staying in the front of me, but I'm the leader, I'm the king. And Guy Mirdina. Yeah. I want, if you want to say that by Yosef words, וכולכם משתחווים לי. Yeah. It's very hard to hear that. And then start the hating in the family. And then they sell them. But Yosef, why he have to go through these complicated stations in his life? Because before he was passing through them, he didn't understand the other. You can't, that's the Torah to learn from Yosef, because if Yosef is special and his father finger him as special and giving him the special jacket, and he is dreaming dreams and he is really following his dreams,
So everything is complete, everything is like על מגש של כסף. אבל Like זה בנותץ. דבש ושמנת. But now Yosef going to a journey. No brothers, no father, no mother, no support. He's going to the Goim, Nisyoines. They put him in the jail because he is staying strong with his values. And 12 years is there in the jail. Yeah. And then he meet the Sarah Oifim and Sarah Mashkim. And then he gave them answers to their dreams. But in the Yom Huledet, in the birthday of Pharaoh, of Paro, Yosef asked them, okay, now when you're going to Paro to celebrate their birthday, tell them I'm here. Tell them how special I am because I gave you answers to dreams. And please tell Paro to take me out. But we learned that because he didn't had emunah that God will rausnehmen. Gewähnt von sein, nicht von Eibestit. Gewähnt geblieben dort. noch 2 Jahre. And then he back and the brother is back and he's the רק הכיסא יגדל ממקו. פרות told Yosef, I know you know the 70 languages. What's mean the 70 languages? You really understand the reality in the deep of the reality, not really what we are seeing. You really understand everything, the whole languages, how to work with Mensch, and to understand everything. And now you keep the 7 years of Sova and the 7 years of Ra'av, and everything is really by Yosef. Al piv yishak davar. Paro is, on the paper, is the king, but Yosef is the king. And to be the king of Egypt, 3,500 years ago, it was to be the president of the United States. That's the world power. Exactly. They were sitting on the Nilus, the economy, everything they would keep. And then Yosef back. So Yosef teach us to stay always strong, always keep the dream. But Yosef, for himself, also had a journey for himself. Because if not, he can't understand the other one. Wollte kaum nicht umgekommen zu wie umgekommen in the journey. Weil wenn geht the answers to the Sarah Ofim and Sarah Mashkim, because he had a dream. Now you have the option to see the other, to understand the other, to see like the other side. Mm-hmm. And this is also a lesson, a deep lesson. So this, what we are talking about now, and I have it deeper and deeper and deeper. It's everything when I put for a moment the topic of Kever Yosef, and I said I want to know who is Yosef, and to meet Yosef in the journey, in practice. Mm. Aber Lamasse, was hat mit Kever Yosef? I see the redemption. We all talking about the Beis Mikdash now. And I see in YouTube, short movies about Beis Mikdash. We are so close to the temple, to the third temple. And I see also in English, Goim, doing articles about how the Jewish people really asking for and working for in Jerusalem, 2025, how to build the temple in practicing. And we have to change something. I really understand we are now in a very interesting period of time. It's really happening. But I can't imagine that, because always when was praying for Beis Mikdash, and also when I was a child, always when was praying for Beis Mikdash, and when I was a child, Beis Mikdash is like Leosid Luvai, always Leosid Luvai. It's really happened now. And Beis Hamikdash is really to, stones and like the picture you put Tisha B'Av in your WhatsApp, like you see the tram, the train in Jerusalem, and behind you see the temple, like the technologia with the Beis Hamikdash. So how we really work with that?
Du spürst, dass du rückst sich Sachen? Sie regt sich Sachen, aber it's hard for me to really realize we are in the process. It's really happening. I don't know if it's tomorrow, in 5 years or 10 years or 30 years. I don't know how history really works in spiritual things, but it's really happened. Now you see everyone. That's what I want to tell you. I live here in Israel. You know, I was born here. I grew up here, and I met Alle minim. And now when I see seculars in Tel Aviv and hippies in Pardes Chana and the kibbutznikim in the north talking about Mashiach, Geula, redemption, שינוי תודעתי, נשמה, תפילה, קדוש ברוך הוא, אלוקים. Yeah. We all matching like the same consciousness now. Ja, etwas geschehen. Yeah, but it's nicht something. We all talking about redemption now, גאולה. ועוד גרת גאולה. Right. So now you ask what we do with Kever Yosef. So I say, if we are talking about Beis Hamikdash now, ברמה הפרקטית, מרד schon von dem, ja. wenn Kever Yosef, זוג אחד Kever Yosef, Yosef hat gegeben der erste Animamin in the Jewish history. Der erste Animamin ist gewesen Yosef. Pokoid, Ifkoid, Loim, Eschem, מזה, ואליסם, עצמו ישי. The Shvu is given man Platz is in Eretz Yisrael. Don't forget to take my bones from Egypt to Eretz Yisrael, and I promise you, Pokoid Ifkoid. Man geht nicht bleiben in Mitzrayim. Geht nicht bleiben. Redemption. The first Animamin is given Yosef Hatzadik. And alle Midrushim sagen, as Geulo Rishoino kegeulo Achoino. It's the same mivne, the same ideas, the same values as in Egypt, to get out from Egypt, is in the redemption we are staying for now, like the third temple. It's the Geula Achona. So we can't have redemption if we don't have Yosef, if we don't have the consciousness of Yosef. For example, you have a question. Nein, ich meine, ich verstehe, was du sagst. Als wie bald Yosef hat gegeben, der erste Animamen, und hat gesucht von den Jiden, als wir geht rauskommen von Mitzrayim, wir sahen, als Kadai uns kommen zum Mashiach, ist, müssen wir durchfuhren Kever Yosef. I don't say derech Kever Yosef, I say through Yosef. Derech Yosef allein. Der Lubavitcher Rebbe sagt, als Atzmois Yosef is Atzmus Yosef. Atzmus. Atzmois is Atzmus. Atzmus. Yeah. It's really the you know, take Yosef as a coacher, as a mentor. Okay. Coacher, yeah? Yeah, a coach. A coach. In Israel you say coacher. Oh yeah? Okay. And a mentor. So everything, when we all living and behaving as Yosef, we did the Geula Pratit. When you do your Geula Pratit, your self-redemption, and I do my, so we together, the Poal Yotze is Geula Klalit. Ob jeder eine hat ob jeder eine von uns hat in seine eigene Geile, ist oi bist du a Geile, bringt es als die ganz klar ist so eine Geile. Ja, aber sie kann nicht sein Geula Klalit, Tomer, ich bin noch, I'm stuck, I'm really behaving as a slave, not as a king, not as a Yehudi שמאמין, with bitachon, with a vision, like Yosef. Always go to Yosef, you see like a capsula, how to work with every situation in your life. And 12 years in the jail. In one day, vayritzu min haבור. You know, if you're going to
be something and you're growing up, so you need practicot to learn and to לעשות חפיפה, but in one day from jail, after 12 years to be, על פיך יישק דבר? ממש פון דה קהילה How is it? bis zu werden What's the Mishnah answer? Melech. Tell me. Yosef. Why? Believing in the dream? More than that. Best. Because he was never forget that he is, because he really never forget he is really a king. The ganze Zeit So, ich bin ein Melech. so now we just changing the room, you know, changing the spot. But also in jail, I am a king. It's like the Maise of Reb Nachman, Ben Shifcha וBen Melech שהתחלפו. Yeah. So if you, sometimes, by the way, sometimes you live in a kingdom, but you You're a feel slave. as a slave. Yes, Sometimes you could be a always king in the very in tiny the jail. consciousness, you know, about everything. Yosef always, I'm a king. I'm the son of God. I'm the prince. And then, okay, now is my job starting. Like, so now you give me like something to do outside. It's okay. I'm here. And it's so deep. Yosef is the model. And also my point is because I'm also doing art and music, and I'm a writer, and I have also, you know, beside my book of Kever Yosef, I have also poetry books and ideas that I wrote. So I always looking for interesting Jewish people that going by consciousness of Yosef, David, Moses, Moshe. And you see that, you know, when you're not growing up in the extra Orthodox community, your connection to Judaism is always biblical, is always the Tanakh and the biblical figures. And it's very interesting because, you know, we grow up as Haredim. So the Tanakh wasn't the Nach. The Nach wasn't really our... Man nicht gelernt nach. Man hat nicht gelernt nach. Damals. Aber das heißt, als alle jiddische Größe, the poets, the writers, the filmmakers, they always sing like David and Yosef, and it's 7 models. You know, the number 7 in Judaism is in everything. Yeah. Shabbos, Shemitah, the menorah in Beis Hamikdash is 7. The Sfirot, Yeah. the Kabbalah is 7. And also the Chol HaMoed, the Pesach, Sikes, and it's Keneged Avram, Yitzchok, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. It's the model that really coming back every generation during figures. You know, you could see some Rebbe is really the Pchin of David HaMelech. One is the Pchin of Aaron HaKohen. You always see that in your reality, and also by us, we also going through the midot, the midas of the 7 fathers. Mm-hmm. Always, you have a part of your life, you have to be in chesed. You have a period of time you have to be in gvura. It's like the balance of chesed. You have to be the tiferes, and then you really see like the totzaot of your work, the chesed and the gvura. And tiferet is the family, tiferet is you have the balance between, and you have Moshe, and you have Aaron. And you always, when you mitkatev, how you see, like you always reflected by the 7 fathers. You really feel your Judaism is, you understand your message to the world. And that's the way I back deeper and deeper and deeper to understand from where I'm coming.
What's my really מטען תרבותי עשיר, rich and deep culture we have that the nations really thirsty. Du sagst, die Welt will hören, sei dursten zu hören, wegen unser Messäure. Aber wenn uns reden only about, flights and technology and high-tech, only this, they saying, okay, so you're not special. Where's the special? The special is the back and the future. Always keeping Yosef, always seeing in mind his father, but keeping the chalom. You see now, Judaism is really connecting the highest spirituality world and also know to do economy and a land and mathematics and everything. And this is the message. You see the East world and the West world. In India, they told you, leave the material outside of you, forget your body, be only in spiritual. We're a monk. Yeah. And in America, they tell you, what are you talking about? What's neshama, man? Go to the gym and eat well, and I love burgers. Yeah. And so it's very nice, but Judaism says, yes, we want to enjoy life. And we want also to enjoy taste. And we also want to live healthy in our body. And we love our body, but we make it more holy. Spiritual. Yes. Olam Haza und Olam Haba. Ja. Es wird schon sehr spät. Wir sind in ein paar Minuten. Was ist sein mit Kever Yosef zum Saf? You back to Yosef. Okay. Technisch? Sie geht sich etwas tauschen? Now we are working for, and you see everyone is more open to do about that after 7th October. See, the army understand that we have to back to our heritage places in the land, to our holy places. And you see also in the government, the MK Tzvi also, we are working together. As a member from the Knesset? He's a member in the Knesset. And by the way, he's a son-in-law of Rav Hillel Lieberman. He's a cousin, a chosen by Rav Hillel Lieberman. He was a very holy Jew from Elon Moreh. He was one of the special and closest people to Kever Yosef. Okay. And when Israel left Kever Yosef, he went to Shechem alone by himself to Kever Yosef, and the Arabs killed him in Shechem. Rav Hillel Lieberman. And sein Eidem ist Tzvi Sukkot? And sein Eidem, yeah. Tzvi Sukkot. Tzvi Sukkot. And he is working in the Knesset. Working for what? For what? We need, the Achlatat Memshala, that the MKs and more than 60 members of the Knesset, we really bring the Atza'ah to Achlata, to a decision, to an official decision, in legal. 120 seats in the Knesset. Yeah. So you need... was mehr wie 60, wir sind in Masken, zu tun eine gewisse Sache, können sie machen eine decision, als wir geht es tun. Yeah. And they Vilnos, but now most of the Knesset is really right. Right? Mehr right, we're going to say leftist. Right? And they want to do that, but now the army don't really know how to operate that, because to back to Shechem is what you're going to do. Like logistically, it's schwer. It's schwer. Aber, we are always talking about and always doing for, and the letzte Woche, Monday, is given a Knisa, Kever Yosef, and everyone that really מקבלי החלטות in this the decision makers, it's really seeing, the way they are talking about now is how we gonna do that. What's the way that working to do that? Nicht, dass oi mir geht das tun,
wie so geht das Team, wie so geht man das aber sie kennen man Zeit, weil der erste Step ist dann, sie machen more כניסות. mehr תומר in bosses. so בערך 15 כניסות in a year. Now they want to do it bigger. And beside this, to go, during the night, but to stay more to the morning. That's the next step. And then, Nicht dass ich kurz nicht, Knissat. dass ich kurz ist, sie stein, sie rausgehen von Schem 10 Zeger in the morning, nach dem 11 o'clock, 12 o'clock. And to Le man see, ist mir wie ruhig, ah? als de Täusche bei Schem sollen sehen, als mis dort. Was ist der Auftief in dem, von rausgehen später in der Früh? Check the pulse. You know what I mean? Like to really see how it's working, because we have two ways to do that. One way is to occupy, how you say? לכבוש. Ranzukommen mit Force. So reinkommen, aber nicht sehr reinkommen with a pros door. Verstehe. Anzunehmen den ganzen Platz. Sie nehmen den ganzen Platz von Schem. Ja? Und oder sie bauen, also wie מאוד gemacht in Kever Ruchlo, but it's really a solution. mit der If we Wand, are mit talking about redemption, so that's the way to back to your one of the most history place of your people. Understand? Ob will Menschen umkommen zu Kever Yosef, oder lernen wegen Kever Yosef, zu lernen das Cipher, wie können sie sich treffen? I have a book, but it's in Hebrew. It's in Hebrew, okay. And I also do הרצאות, but you see my language is Hebrew. I'm a writer, but in Hebrew, that's my language. So if people want, I have few people that we are working together in the last 2 years for Yosef Hatzadik. And if I will see like more people interested in, to hear about and to know more, so we have a website, Return to Yosef. ReturnToYosef.com? Yes, returntoyosef.org. .org, okay. Yes, .org. So we can do something together, Sehr schön. My friends speaking English, and we can really do it like more. Okay. Nachi Weiss? Thank you very much. Thank you for having me. Thank you for coming. for helping me broken my teeth. And hope to see you soon. Again, Looking forward. Again. I want to visit Kever Yosef with you. Ich hoffe, als nächstes Mal, Let's do dass ich Kim rechts kann machen. Man hat mich geriefen letzte Woche. Letzte Woche oder die Woche? Die Woche. Die Woche. Man hat mich geriefen und man hat mich gegeben einen Platz auf der Bus. Und hat sie gesagt von meinem Rebbe, dass ich bleiben daheim die ganze Zeit, wenn ich mit Yisroel. Ein ganzes Jahr fuhr ich herum, habe gesagt, wenn ich mit Ich finde, du Yisroel. forst der Kanuman? Nein, ich bin heute schon fuhr ich zurück, weiß ich das schon. Kann Amerika und Oman ist was in der Sache. Noch der. You going to Oman? Das ist schon allebei. Ich hoffe. Kann keinem nicht wissen. Aber we wishing for bespoke. Ja. Baruch Hashem, thank you very much. Thank you. Schkoi ich teil reden, fahren Zandu, fahren Watschen und aushören noch eine Episode von Teef Teef Podcast. I appreciate you all. Schkoi ich eiberste, weil das Chiste können wir Hanna sagen, jeden mit Teef Teef Podcast. Und aber das schkoi ich alle Sponsors, was haben geschickt Geld, gedei zu helfen der Podcast, zu bringen kuschere Content für Talleisim. Number 1, LALECHET. Number 2, MEFOAR. Number 3, Higher Solutions. Number 4, Turf Office. Number 5, Joyride Auto Leasing. And number 6, my cousin Yitzi from Southside Sandwich Shop. Last but not least, will ich noch einmal bedanken, der alle Zuhörer. Thank you so much. Ich hab lieb zu hören von euch. Ich hab lieb the feedback. Love a comment, subscribe to the channel, show some love, and tell your friends about it. Please, zug für ein Mishpuche, für Chavairem. Zaza Media to do an amazing podcast. Das heißt Teef Teef. By the way, if you don't enjoy it, do not tell your friends and family. Oh, du hast nicht nur von der Podcast, zug nicht für keinem. Oder zug gerade, du hast nicht nur von dem. Aber ob du hast es ja lieb, please tell your friends and family. Thank you all. So kommt bekur of a bonus episode. Schkoich, a gute Nacht, a freilichen Tummet. By the way, es ist Nacht, so hier aus die ganze episode. Chas auf Schule nicht lernen. See you later. A gute Nacht.